Kapitel 151, Das für der Strafe, 1. Als der Eisgeist Phantomvogel dies hort, schlugge soffert mit den Flügeln und erhob sich in den Himmel. Ein Windstoß ließ die am liegenden Ast leicht schwanken. Umkreist den großen Turm und stieg langsam auf. Nach einer Rund entdeckte eine Fiends Fenster. Über die Fenster strömt spirituelle Energie, was darauf hindutit, dass hier zuvor ein Blockade spiritueller Energie bestanden hat, die jedoch durch etwas aufgehoben worden war. Sie sprang leicht auf, packte die Fenstergitter und bügt sich schnell hinein, nachzusehen. Gerade als sie sich vorbüht, traf sie ein scharfer Windstoß in es Gesicht. Wie schnell reagiert Huang Beiyu? Körper bog sich nach hinten, und sie sprang flink auf den Rücken des Eisgeist Phantomvogels. Gleichzeitig öffnet der Eisgeist Phantomvogel seinen Schnabel und schoss einen Eispfeil hinein. Doch im selben Moment, als der Eispfeil eindrang, brach ein Strom sengender, scharfer und wilder purpurner Flammen hervor. Als der Eisgeist Phantomvogel dies sah, schlug rasch mit seinen Eisflügeln und flog vorwärts. Die purpurnen Flammen, die unter seinen Füßen hervorgebrochen waren, blitzten kurz in der Dunkelheit auf, bevor sie schnell erloschen. Purpurflammen keilen, flüstert Huang Beiyu. Ein kalte, jugendliche Gestalt erschien auf dem Fensterbrett. Sein schwarzen Roben wetten im Wind, unterhielt ein Schwert, das von purpurnen Flammen am Halt war. Blickte kalt auf, und ein Horch von Überraschung lag in seinen Augen, als sie sah. Lord Shi-Tien, sagte kalt, sein Stimm völlig emotionslos. Your Königliche Hoheit, der Eisgeist Phantomvogel schwebte langsam herab, und sie, auf seinem Rücken stehend, befand sich auf Gletscher hoher mit Prinz Jonyi, der am Fenster stand. Ihre Blicke trafen sich in der Dunkelheit, und sie verstanden die Absichten des anderen. Das Erscheinen der geisterverwirrten Word zwei Fellows die Neugier weil erwecken. Wie so das legendär göttliche Tier aus? Jeder wollte es sehen. Huang Beiyu warf einen Blick auf die schwebend elementarischen Barrier am Fenster. Sie hat sich gewundert, warum das Fenster offen stand, offenbar war jemand wo angekommen. Die verbliebene Elementarenergie wies wage für Attribut auf, es schien, als ließ sich für Energie leichte durch die Barrier brechen. Daich nun schon hier bin, Your Königliche Hoheit werden mich doch nicht mit leeren Handen zurückkehren lassen, fragte Huang Beiyu mit verschränkten Armen. Tunfall war weder warm noch kalt. Prinz Jonyi hat sie leicht missverstanden, und sie hat nicht die Absicht, es ihm zu erklären. Sie war ein Frau der wenigen Wort und zog es vor, durch Taten zu sprechen. Jonyi war für einen Blick zu und wusste, dass sie nicht daran hindern konnte, den Turm zu betreten. Wenn zwei Geisterbestien der Superklasse hier kämpften, wurde das zwei Fellows ein betrachtliches Aufsehen erregen. Sagt nichts, dreht sich und sprang in den Turm, was sein Stillschweigen zu Stimmung zu geben schien. Huang Beiyu zog am Hang tiefer und folgte wobei sie den miniaturisierten Eisgeist Phantomvogel mit sich hinenließ. Der Turm war stockfinster. Huang Beiyu nahm einen Lupstein aus ihrem Speicherung und sah zu Jonyi, der mit den violeten Flammen des Purpurflammenfeuer Keilens ein Kleinfackel entzündet. Blick fiel auf ihren eigenen Lupstein, im Vergleich zu den Flammen strahlte nur ein schwaches Licht aus, wenn doch nur der Eisgeist Phantomvogel Licht spenden konnte. Im dem Licht wurde das Geräumige in ihr des Turms langsam klar und gab sich ihnen zu offenbaren. Kapitel 152, Das für der Strafe, 2. Der gesamte Turm, bis auf einig wenig klein Quadrat, war völlig leer, jeglichen Inhalt. Zudem war die Turmspitze so hoch, dass sie einen unsichtbaren Druck erzeugt. Als sie den glühenden Stein anhob, entdeckte sie, dass Wanda und Decke mit vielen seltsamen, unerklärlichen Formen versiert waren. Ein bedrückende Atmosphäre lag über dem gesamten Turm und verstärkte unbewusst die Stimmung der Anwesenden. Die Dunkelgestalt in der Fern, vom violeten Feuerschein erleuchtet, wirkte unwirklich. Das kalte Gesicht des jungen Mannes im Feuerschein strahlte ein gewisses Distanz aus, als weisse aus 1000 Meilen Entfernung zurück. Betrachtet die Szene im Inneren des Turms,
Presst die Lippen zusammen und ging langsam imite der Fackel auf die Treppe zu. Huang Beiyu folgte ihm. Der Raum im Turm war gewaltig, und die Treppe wand sich spiralformig wie ein Schneckenhaus, so dass vom Gelände aus nur ein dunkelweiter sichtbar war. Die Pechschwarz Dunkelheit war so dicht, dass selbst das hellste Licht sie nicht erhellen konnte. Der Gedanke, dass der Geisterwelt darunter wohnen konnte, beflügelte Ren Mutt. Selbst imite den beiden Jünstern beschworen, dem Purperflammen Keilen und dem Eisgeist Phantomvogel mussten sie äußerst vorsichtig sein, denn sie kannten das war Osmus der Markt des Geisterverrten nicht. Ein einziger Fehltritt konnte sie das Leben kosten. Lord Shi-Tien, plötzlich blieb Johnny stehen, dreht den Kopf und betrachtet die mysteriöse Gestalt unter dem Umhang im schwachen Purperlicht. Was ist los? Johnny's plötzliches Anhalten ließ Huang Beiyu vermuten, hebt was Wichtiges entdeckt, doch sein ruhiger Gesichtsausdruck stimmte sie etwas enttäuscht. Wie viel weißt du über den Geisterverrten? Fragte sie ruhig, wie bei einem lockeren Informationsaustausch unter Teammitgliedern. Huang Beiyu verheimlichte nichts, je mehr Informationen sie hatten, desto besser. Ich weiß nur, dass es ein göttliches Wesen ist, dass es das Strafare in den 7 Türmen verfeinert hat und sein Stock ungeheuer ist. Selbst wenn wir unseher übermächtigen Geisterbestien vereinen, konnten wir es leicht nicht besiegen, Johnny nickte leicht. Also hort, wie sie das Strafare verfeinert, blitzt es in seinen Augen auf. Das Strafare ist ein höchster Existenz der Lingyang Academy. Es ist ganz unten in den 7 Türmen versiegelt, und jeder, der einen schweren Fehler begeht, wird dorthin hinabgeschickt, sich der Prüfung des Strafares zu stellen. An jenem Tag ertrug schwer nur weniger als 1% der Kraft des Strafares, sonst wär imite seinem Kultivierungsniveau längst tot. Das Strafare ist unglaublich mächtig, jenseits der Vorstellungskraft gewöhnlicher Menschen. Es kursierten gerügt, dass Lin Hui, die Hauptstadt des südlichen Flügelreichs, aufgrund der Existenz der Flamme der Bestrafung ein annehmbar Stadt auf dem Kontinent gerörter sei. Im Falle einer nationalen Kreis wär die Flamme der Bestrafung, sofern nicht die Macht des Himmels und der Erde im Spiel wär, die mächtigste Waffe, und doch besaß links an die Fähigkeit, die Flamme der Bestrafung zu werfen. Welch Scottish Tier war Your Hoheit, warum word links an zum wachte göttlichen Tier der Lingyang Academy ernannt, niemand kennt den genauen Grund. Ich weiß nur, dass vors Wolf Jaren plötzlich in den 7 Türmen auftaucht. War so mächtig, dass niemand es wagte, im zu widersprechen, weshalb Decken kann he stillschweigen zustimmte, dass links an in den 7 Türmen bleiben dürfte. Huang Beiyu runzelt leicht die Stirn, doch die sie in einen schwarzen Umhang gehüllt war, konnte Johnny es nicht sehen. Ein seltsamer Gedanke durch für sie, Zwölfjahr? In diesem Jahr wird auch Huang Beiyu Zwölfjahr alt, und in ihrem Körper war ein extrem mächtiges und geheimnisvolles Geisterwesen namens jem versiegelt. Kapitel 153, Das Feuer der Strafe, 3. Sie erinnert sich, dass links an, als gehen wollte, in Gedanken versunken schien und sie kurzanche. Hat das als etwas imite zu tun? Während sie abgelenkt war, rief Johnny, der Verosting, plötzlich, Vorsicht, dann, imite einem sichern, wird ein dunkelrotschlange imite einem dolchen die wand genegelt. Die Rotschlange wand sich unaufhörlich, ihr Jesboltin Sunge schnellt wild höher, ungewöhnlich wild, als konnte sie jeden Moment angreifen. Die himmelsverschlingend Rotschlange, dacht Johnny und blickte auf den Kopf der kleinen Schlange, sein Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Huang Beiyu ging hinüber, betrachtet deine fingergroß Schlange und mustlach hen, so winzig, und sie heißt Himmelverschlingen. Das ist ein Jungs der roten Schlange des Himmelsverschlingens, wahrscheinlich gerade erst geschlüpft. Sie legen nur all paar hundert Jahre zwei Eier, ein Stocks und ein Schwarz. Dies muss das Schwarze sein. Vorsicht, das Stock ist wahrscheinlich in der Nähe. Die Rotschlange des Himmelsverschlingens hat ein bizarre dunkelrot Farbe, a Gift war offensichtlich sehr stark. Alchemisten würden sie sicher leiben. Huang Beiyu dacht einen Moment nach, hobten die Hand und schlug der Schlange den Kopf ab. Die kleine Rotschlange des Himmelsverschlingens sagte nur noch ein paar Mal, bevor sie starb.
Fas sie nichten, warntigen je Leser. In interessiert das nicht. Ne Alchemisten brochten die Kadaver von Geisterbestien. Ob sie tien viel legt och Alchemisten kanti? Unvorstelbar. Huang bei u word diocese giftig Wiesen natschlich nicht im IT eigenen Handen berühren. Sie wise den Eisgeist Phantomvogel an, die Jung Schlange einzufrieren und sie dann in ihren Speichering zu legen. Die sieht war im Speichering noch aktiv, sodass kein Geffer bestand, das Eis schmolz. Welches Geistertier-Level hat die verschlingend Himmelsrot Python, fragte sie sich. Sie verstand die Geistertier-Level dieser Welt noch nicht vollständig. Schließlich war Huang bei zuvor eingesperrt gewesen und wusste nicht viel über die Außenwelt. Johnny sah sie verwundeten. Ein Jünstern-Beschworerin kannte tatsächlich den Rang der verschlingenden roten Schlange nicht. Offenbar war sich der Lage auf dem Satter Kontinent nicht ganz bewusst, stammte sie etwa von einem anderen Kontinent. Wenn sie ein mächtig Persönlichkeit von außerhalb war, dann war alles leicht zu verstehen. Warender ging, sprach Johnny langsam und leise, die verschlingend Rotschlange ist ein Geistertier der höchsten Stufe und kann sich nach Erreichen der Geschlechtsreif zu einem göttlichen Tier entwickeln. Aber es gibt wahrscheinlich kein ausgewachsenen verschlingenden roten Schlangen in der Nahe warum, bei den Jungen Schlangenhaie muss ein ausgewachsen verschlingend Rotschlange sie bewatchen, zwei göttliche Tiere können unmöglich gleichzeitig zusammen sein. Wie man so schon sagt, ein Berg kann nicht zwei Tiger beherbergen, Johnny hielt in, außerdem brochen die Eier der verschlingenden roten Schlange sind jasam schlüpfen. Dies beiden Eier müssen vom Geisterwehrer von Wonders hergebracht werden sein, aha, Huang Bei nickte. Dieser Geisterwehrer ist wirklich etwas Besonderes. Was will im dem der verschlingenden purpurroten Schlange? Ist bereits ein göttliches Tier, will etwa ein weiteres göttliches Tier kultivieren? Ein Berg kann nicht zwei Tiger beherbergen, die Welt der Titanen ist wahrlich überwältigend. Langsam stiegen die beiden die Treppe hinab. Die Umgebung war immer noch stockfinster, von hier an ten wirkte es wie ein Uige Dunkelheit, als gäbe es keinen Ausweg. Huang Bei überschlag im Kopf, dass sie wahrscheinlich den Grund der 7 Türme erreicht hatten, oder sogar noch tiefer. Doch sie hatten den Aufenthaltsort des Geisterwehrers noch immer nicht gefunden, nicht einmal einen Horch von Titanenora. Kapitel 154, Das Feuer der Straf, 4. Wie weit müssen wir noch gehen? Schweigend sah sie Johnny nach, der Verranging. Sein Schwarz Kleidung schien im IT der grenzenlosen Dunkelheit zu verschmelzen, nur ein schwacher Simmer des purpurnen Feuers erhält die Szenerie und verlieh ein unwirkliches Gefühl. Sie erinnert sich an die Wort, die der Premierminister und der Herzog von an in der Residenz des Premierministers gewechselt hatten, beide wollten in als Kronprinzen absetzen. Ein 16-jähriger Jung in ihrer Zeit hat sicherlich ein unbeschwertes Leben in der Schule genossen, worin der Intrigen und Machtkämpfen ausgesetzt war und ständig betrogen und hintergangen wird. Huang Bei selbst Leser. Sie wollte ihm plötzlich sagen, dass Ausflug mit schwer an diesem Tag rein zufällig gewesen war, doch bevor sie etwas sagen konnte, blieb Johnny abrupt stehen. Sie dacht, etwas ist ihr geschehen, und spannte sich soforten, doch als sie wieder hinter, war Johnny einen Schritt zurückgetreten und blickte in die endlose Dunkelheit. Sie blickte ebenfalls schnell genau hin, und im Feuerschein erschien vor ihren Augen ein pechschwarz Wand. Kein Ausweg. Absolut unmöglich, das muss ein Stein zu sein, im IT ihrer jahrelangen Erfahrung als Assassinen und Schatzdieben kannte Huang Bei bereits divers Mechanismen und Geheimnis und erkannte sie sofort. Nachdem sie das gesagt hat, trat sie einen Schritt vor, ihre Hand streckte sich unter ihrem schwarzen Umhang hervor, tastet mehrmals die Steinwand ab und fand schließlich ein Vertifang. Sie griff hinein und fand einen schweren Eisenring. Tief durchatmend zog sie den Ring im IT aller Kraft heraus. Asterisk no, Asterisk ein schweres, grolens Geräusch holte weiter, und die schwer Steinte öffnet sich langsam. Johnny sah sie überraschten und fragte sich insgeheim, was die wohl vor sich ging. Kannte sich zwar ein wenig IT-Mechanismen aus, aber nicht so geschickt wie sie, die deren Position im IT nur einem Blick erkennen konnte. Es war gut,
Wenn sie tienen seine seat where, shade ner. Als sich die wand auf niet, schlug ihnen ein welli sengender Hitze eines Gesicht. Drinnen lodet langsam ein Fuerots Fuer. Huang bei you start MIT aufgerissenen Organ auf die flackenden Flammen und der Wand. Dieser Ort war wahrlich ein Inferno. Schnell zog sie ihren Mantel engerem sich vor der sengenden Hitze zu schützen. Sie warf einen Blick auf Johnny und erkannte, dass es ihm nicht viel besser ging als Schon draußen war der Tur lit sie so sehr, why wird es erst tiefer im Inneren sein? Flüstert Huang bei you. Eagle why fürchte regendes war, selbst wenn es noch fürchte regender wär, wird sich hinstürzen. Wär es nicht Verschwendung, jetstum zu kehren? Liebte Herausforderungen, je gefährlicher, desto aufgeregter. Der gewaltige Körper des Eisgeist Phantomvogels schwebte von oben herab, sein großend Sprach der des Steintes. Extrem kalte Luft breitet sich in all Richtungen aus und mildert die sengende Hitze etwas. Huang bei you sprang auf den Rücken des Eisgeist Phantomvogels, wandte sich an Johnny und sagt, komm schon, die zusammenarbeiteten, war gegenseitig Hilf selbstverständlich, zumal schon oft geholfen hat. Johnny zuckte zusammen, sprang aber one zu sogen sofort auf. Die eisige Luft, die vom Rücken des Eisgeister Phantomvogels ausging, ließ sein Hand augenblicklich erstarren. Sei vorsichtig, flüstert Huang bei you. Johnny nickte, und der Eisgeister Phantomvogel breitet sein Flügel aus und flog durch das riesige Steintor hinein. Ein endloses Feuermeer erstreckt sich vor ihren Augen, lodet in rasenden Flammen, der Raum innerhalb des Steintes war unvorstellbar weitläufig. Kapitel 155, Das Feuer der Straf, 5. Das grenzenlos Feuermeer, als, was das Auge erblickt, stand in lodenden Flammen, der Raum hinter dem Steintor war unfassbar weitläufig. Huang bei you spürte, wie schon beim Anblick das Blut in Wohlung geriet. Ist das Feuer der Straf? Fragte sich erschüttert. Der Anblick war hat tief getroffen. Fühlte sich wie in ein an der Welt gefallen, in der endlos Flammen als bedeuteten. Nein, sagt Johnny und schüttelte sanft den Kopf. Das Feuer der Straf liegt tiefer im Inneren, dies ist nur ein Osseerhall, Huang bei you war entsetzt, die Macht dieser Flammen war außerordentlich stark. Spürte, wie der Eisgeist Phantomvogel Mühe hat, über diesem Feuermeer zu fliegen. Wirklichen MIT den wütenden Flammen wirkte der riesige Eisgeist Phantomvogel winzig wie ein Wurm, nur ein winziger Punkt im Feuermeer. Plötzlich brach unter ihnen ein gewaltig Flamm aus der Eisgeist Phantomvogel schlug schnell MIT den Flügeln und schoss empor, wobei einigen der gewaltigen Flammen nernap auswich. Dennoch sprühten einig von Ken und hinterließen Brandspuren auf seinem schneeweißen Körper. Flieg noch etwas höher, der Raum über ihnen war unermesslich weit, doch die grenzenlos Dunkelheit ließ in etwas kalt erscheinen. Dennoch war es besser, als von den Flammen lebendig geröstet zu werden. Der Eisgeist Phantomvogel gehorcht und stieg sofort höher. Johnny's Dunkelaugen schweiften über das Feuermeer. Es herrschte keinerlei erdrückender Druck am herum, was etwas beruhigte. Gelegentlich brachen Flammen unter ihnen aus, doch dank ihrer Erfahrung konnte der Eisgeist Phantomvogel ihnen mühelos ausweichen. Huang bei you, flieg nicht weiter, holte Stimme plötzlich warnend in ihrem Kopf weiter. Spürst du etwas? Fragte Huang bei you sternrunzelnd. Dacht nicht daran, sich zurückzuziehen, das wird Angst kannte nicht. Der Geisterwehrer ist voraus, sagt leise. Schlaft tief und fest und hat die Schaub nicht bemerkt. Doch wenn ein göttliches Wesen schlaft, hast es, gestört zu werden. Wird seinem Sohn nicht standhalten können, schlafen? Was soll das heißen, schnaubte Es bedeutet, dass sich gerade in einer Art Durchbruchsphase befindet. Wenn in Debi steht, lasst juk dann angeschoren davonkommen. Selbst wenn bis ans Ende der Welt rennt, würde juk zwei unbedeutenden Nünsternbeschworen hinterherjagen. Unbedeutend Nünsternbeschworer, schmolt Huang bei you. Auf dem Tarth-Kontinent galten Nünsternbeschworer als die absoluten Machtcenten, und es war selten, das jemand übertraf.
Aber in jems Mund sollten nun Sternbeschworer als unbedeutend gelten? War dieser Kerl nicht etwas zu arrogant? Ein Geisterwesen, das gerade einen Durchbruch vollzieht, wer jedoch in der Tat äußerst wütend, wenn es gestört wird. Wer SIES, und wird man SIE bei ihrem Durchbruch storen unter der Durchbruch misslingen, wird SIE denjenigen MIT Sicherheit bis zum Tod verfolgen. Nach dem Huang Beiyu jems wird gehört hat, wante SIE sichen John und sagt, der Geisterwelt schlaft tief und fest nicht weit von hier. In zu storen, konnte schwerwiegend Folgen haben, es ist am besten, in Woche zu informieren. Aber geht oder nicht, ist sein Sache. SIE kann nicht im ITDEM Leben andere spielen. Johnny Runzelt leicht die Stern und wollte gerade etwas sagen, als plötzlich ein gewaltiges Beben das Feuermeer unter ihnen erschüttert. Im nächsten Moment holte aus der Fern ein wütendes Gebrüll weiter. Kapitel 156, das Feuer der Strafe, 6. Im Menü erhob sich ein wütendes Feuermeer. Die sengende Hitze stieg unaufhaltsam empor, direkt zum höchsten Punkt der Dunkelheit, und der Lübtit als, was im Schatten verborgen war. Unzahlig blau Fledermaus Asterisk hingen kopfüber. In der Dunkelheit hatten SIE all die Augen geschlossen, doch als die Flammen emporstiegen, zwangen die intensiv Hitze und das blendend Licht SIE augenblicklich, die Augen zu öffnen. Asterisk blau Fledermaus, eine Art blauer Fledermaus. Ihr Augen blitzten in einem furchterregenden blauen Licht auf. Jede blau Fledermaus war etwas so groß wie ein Strauß und wirkte noch größer, wenn SIE ihr Flügel ausbreitet. Blau Fledermaus sind Geisterbestien der Sentenstuf, die MIT vorlieb frisches Blut sorgen und von wilder Nature sind. Jeder, der von ihnen erwischt wird, ob Mensch oder Tier, stirbt einen tragischen Tod. Im Nebelwald sind SIE ein Ungestum und Unbandaged Species. Die SIE gewöhnlich in Schwarmen auftreten, können selbst Geisterbestien MIT unglaublich starken Angriffen und extrem hohem Level von ihnen besiegt werden, wenn man nicht vorsichtig ist. Geisterbestien der Sentenstuf sind in den Augen von Huang Beiyu und Johnny lediglich wie Kinder, nicht genig, Furcht einzuflossen. Die Anzahl der blauen Fledermaus hier ist jedoch wahrhaft enorm, SIE schwarmen über ihnen, und allein ihr blauen Augen jagen einen Schauer über den Rücken. Huang Beiyus Hers Hammet, unterstellten sich die Haare zu bergen. Ein Hitzwell wirbelt in der Fern, und die Situation in der Nähe der versammelten blauen Fledermaus wird plötzlich extrem gefährlich. Rucksack, flüstert Johnny, wann zu sagen, und beschwör sofort den Purperflammenfeuer keilen. Huang Beiyu nickte. Die SIE während ihrer Durchbruchsphase gestört worden wären, war der Geisterwehrer erwacht. Unter diesem Sohn wird der Geisterwehrer die Dinge nicht so einfach ruhen lassen. SIE kannten das Ausmaß der Situation nicht, in leichtfertig zu provosieren, wird kein guten Folgen haben. Außerdem wären dies blauen Fledermaus ein echt Plage. Blitzschnell kontrollierten die beiden ihr Geisterbestien und flogen zurück. Doch der Rückweg war deutlich schwieriger als der Hinweg. Bei ihrer Ankunft war das Feuermeer noch unglaublich ruhig gewesen, und es gab keinen so großen Schwarm blauer Fledermaus darüber. Sobald SIE sich nun bewegten, flackert das Blaulicht in den Augen dieser Fledermaus hell auf, dann ertönte ein chaotisches Flügelschlagen, und unzahlig blau Fledermaus stürzten von oben herab. Der verlockend Duft von frischem Blut, der die beiden noch vor ihnen sah, machte die blauen Fledermaus noch blutranstiger, und SIE jagten ihnen wie wild hinterher. SIE. Wegen des Sohns des Geisterverrückten brandiert das Feuermeer MIT gewaltigen Wellen auf. Johnny dreht sich und augenblicklich erschien ein kostbares Schwert, das in violettem Licht aufblitz, in seiner Hand. Die Schwertenergie verdiktiert sich und schwang nach hinten, wobei ein Ausbruch purpurner Flammen ein Großgrupp blauer Fledermaus augenblicklich vernickte. Huang Beiyu seufzt heimlich, murmelt aber gleichzeitig einen Flutsch vor sich hin. Ein Grupp blauer Fledermaus, die verbrannt wird, lockten noch mehr an. Bei einer so großen Anzahl wird der Kampf gegen SIE einen Großteil ihrer Lebensenergie verbrochen. Wenn SIE vom Geisterverrückten erwischt werden, bever SIE überhaupt das Tor erreichten, hatten SIE wohlig Pech gehabt. Ignoriert SIE, vorwärts rief Huang Beiyu und trieb den Eisgeist Phantomvogel an,
schnell vorwärts zu fliegen. John je Verstand und Schwang sein Schwert hinter sich, one in den Kampf einzugreifen. Nachdem ein Grupp blauer Fledermaus verbrand war, floh one sich Zudrahen. Normalerweise wäre Geschwindigkeit in den Augen von Experten unglaublich hoch gewesen, aber in diesem Moment von Leben und Tod fühlte sich unfassbar langsamen. Kapitel 157, Das Feuer der Strafe, 7. Im Lauf der Jahr hat Huang Beiyu unzahlige Situationen auf Leben und Tod durchlebt und dabei einen unerschütterlichen Willen entwickelt. Egal wie gefährlich die Lage war, behielt stets einen klaren Kopf. Das Steintor verschwamm bereits vor ihren Augen. Atmet erleichtert auf, doch bever aufatmen konnte, lodeten plötzlich Flammen vor auf und stürmten auf zu. Huang Beiyus Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig. Blitzschnell lenkte den Eisgeist Phantomvogel in eine andere Richtung. Auch John Reaktionsvermögen war unglaublich schnell, weit über das hinaus, was gewöhnlich Menschen erreichen konnten. Trennten sich, eine rannte nach links, der andere nach rechts. Wären in dieselbe Richtung gerannt, wären beiden gevergessen, wenn der Geisterwert verfolgt hat. Doch getrennt war einer in Sicherheit. Huang Beiyu kannte John Gedanken und spürte ein warmes Gefühl im Herzen. Hat einen solchen Waffenbruder gehabt, hat sich ihm bereitwillig zurückgegeben. Für den Gegner. Blitzschnell trennte sich John Schwert und entfacht ein gewaltig Purpurn Flamm, die auf die Wogend Feuerwand zurast. Rot und Purpur prallten aufeinander und erzeuгten einen wahrhaft erstaunlichen Effekt. Beide Seiten rangen einen Moment lang miteinander, doch die Purpurn Flamm konnte nicht standhalten und wurde von der roten Feuerwand durchbohrt. Im selben Augenblick flog John blitzschnell zurück, und die angreifenden blauen Fledermaus wurden von der purpurnen Flamme zu Asche verbrannt. Nach einer atemberaubenden Bewegung erhob sich die rot Feuerwand rasch empor, und sich und verwandelt sich schließlich in einen riesigen Feuerdrachen, der wütend brüllt und das gesamte Meer des Viehfahrers erzittern ließ. War erschienen. Huang Beiyu holt tief Luft und erkannte, dass es wahrhaft furchterregend war, die Gestalt des Geisterwehrers so nah zu sehen. Innerlich dachte TMPF, was ist denn so fassungslos? Prinz John hat Lingsuns Aufmerksamkeit abgelenkt, warum verschwindet nicht endlich? Verschwinden? Fragte Huang Beiyu entsetzt. Niemals hat daran gedacht zu gehen, schon gar nicht, jemanden im Stich zu lassen, der bereit war, sich für zu opfern. Was nicht, was in John Kopf vorging. Glaubte immer noch, Tien hat sich dem Herzogspalast ergeben, doch nun, wann nachzudenken, war in eine andere Richtung geflohen und hat sogar Lingsuns Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Why hat mit solch eine Loyalität und Rechtschaffenheit allein davonlaufen können? Huang Beiyu, doch nicht so töricht. Willst du etwas sterben, sagt jem Schaf, sein Stimmvoller Watt. TMPF, du bist wohl diejenige, die Angst vor Tod hat, lacht Huang Beiyu kalt auf. Wenn du nicht sterben willst, dann komm her und hilf, kann nicht immer herauskommen. Letztes Mal hat es mir. Huang Beiyu rief jem, doch es war zu spät. Huang Beiyu hat den Eisgeist Phantomvogel bereits kontrolliert und griff Lingsun an. War so wütend, dass sich am liebsten in die Brust geschlagen und den Fassen gestampft hat. Dieses Mädchen, sonst so kaltblütig und gerissen, warum redet jetzt plötzlich von Loyalität? Es war zum Verzweifeln. Eisschild, öffnen, holte die entschlossen Stimme des Mädchens unter dem Umhang weiter. Zwischen den lodenden Flammen und links wütendem Gebrüll klang eiskalt. John runzelt die Stirn, als zurückkehren sah, und war plötzlich etwas verwirrt. Hat allein fliehen können, war nicht immer einen Guergongssieht gewesen und hat gehofft, wird bald sterben? Warum war zurückgekehrt? Als schlank, aber entschlossen Gestalt auf dem Rücken des Eisgeist Phantomvogels sah, erfüllten ein Gefühl von Angst, vermischte chaotische Freude. Sieht kämpfend, Kameraden, die sich aufeinander verlassen, wurden einander niemals im Stich lassen. Kapitel 158, Das Feuer der Strafe, 8.
Aufeier stim hin erhoben sich machtig, unzerbrechlich Eiswand aus den Flammen. Klör, Zwölf Eisschild blockierten unaufhörlich das Feuermeer und den Geisterwehrer. Rief Huang Beiyu Zhon Yizu, dreht sichem und flog davon. Das Steintor nun vom Geisterwehrer verspert war ein Ausgang fast unmöglich, mussten einen anderen Weg finden. Dies Wolf Eisschild konnten den Geisterwehrer vorübergehend aufhalten und ihnen so sie flucht verschaffen. Der Eisgeist Phantom Vogel und der Purperflammenfeuer Keilen kämpften sich durch das tobend Feuermeer, worin Schwarm blauer Fledermaus unerbittlich verfolgten und heftig Angriff starteten. Walter Sturban, nurste Huang Beiyu mit den Sahnen und Sties einen Lei Sen schrei aus blitzschnell formten ihr Hand ein Reihe von Siegeln, und unzahlig Eispfeil schossen in all Richtungen aus ihren Handen. Die Eispfeil trafen jede einzeln der blauen Fledermaus. Die Eisgeister Phantom Vogel besaßen ein eisig Aura, die sich von der gewöhnlichen Creaturen unterschied. Wie hatten die blauen Fledermaus, bloß Geisterbestien der Sentenstuf, widerstehen können? All wurden augenblicklich getötet. Ein machtig, furchterregend Aura ging von dem unheimlichen Schwarzen Umhang aus, trostlos, kaltblütig und einschuchtend, so dass selbst die blauen Fledermaus ihre Quitschen und einen Moment sogeten, es nicht wagten, der Gestalt im Umhang gegenüber zu treten. Dieser Moment des Sogens erlaubtes Huang Beiyu und Zhon Yi, sich betrachtlich zu entfernen. Im Wei 10, dunstigen Feuermeer soursten der Eisgeister Phantom Vogel, Schnee und der Purperflammenfeuer Keilen zwei blendend Sternschnappen vorbei. Boom! Das Geräusch splittender Eisschild holte unaufhörlich weiter, ein ohrenbetäubender Lärm, der einem das Herz schoden ließ. Ein wütens Gebrüll brach aus dem Feuermeer hervor und ließ die wilden blauen Fledermaus in Panik fliehen. Unter dem überwältigenden Druck des mächtigen Wesens wagten sich einige schwache Geisterbestien nicht zu nähern, jene mit schwachem Willen wurden augenblicklich vom Gebrüll erschüttert, konnten nicht weiterfliegen und stürzten sofort in die Flammen, wo zu Asche verbrannten. Der gewaltige Körper des Geisterverrörten. Torchte aus dem Eisschild auf, sein riesigen Augen lodeten mit wütendem rotem Feuer. Dies beiden Menschen hatten in zutiefst erzürnt. Sein hoch aufregender Körper erhob sich aus dem Flammenmeer, sein Pechschwarzen Schuppen glanzten in bizarrem Glanz. Sein Blick fixiert die fliehend Gestalt vor ihm, brüllt vor Zorn und verfolgt wie ein Drasch, der aus dem Meer auftaucht, mit der Kraft des Blitze. Dies grenzenlos Feuermeer schien kein Ende zu haben. Je weiter hinenrannten, desto unermesslicher wurde dieser Raum, bis ihnen schließlich die Sicht völlig verschwommen war. Die engende Hitze war selbst für Huang Beiyu, die auf dem Rücken des Eisgeister Phantom Vogels saß, unerträglich, und dicke Schweißtropfen rannen über das Gesicht. Es war offensichtlich, dass Zhon Yes Leid unendlich viel tragischer war als ihre Hygiene. Das Geräusch der berstenden Eisschild hinter klang wie die Schreit des Tods selbst, ein furchterregendes Geräusch. Hat nicht erwartet, dass die Geisterwehrerin so mächtig sein würde und als Wolf ihre Eisschild in so kurzer Zeit zerschmettern konnte. Sind all göttlichen Bestien so niederträchtig? Dacht Huang Beiyu, die den wütenden Druck der Geisterwehrerin hinter sich spürte und am liebsten geflucht hat. Huang Beiyu, nach links, in diesem kritischen Moment stieß jem plötzlich einen lauten Schrei aus one Sitz am Nachdenken zu haben, wo das Objekt, das jem versiegelt hat, wenn starb, wird jem im sterben. Daher konnte jeder schäden, aber jem wird es auf keinen Fall tun. Kronprinz, hier entlang, one zu. Sogen, rief Zhon Yizu und flog schnell nach links. Links vom Feuermeer schlugen die Flammen immer höher, und mehrmals wurden beinahe von diesen Flammen verschlungen. Kapitel 159, das Feuer der Strafe, 9. Links vom Feuermeer schlugen die Flammen immer höher. Mehrmals waren beinahe von ihnen fortgerissen worden. Zum Glück reagierten ihr beiden Geisterbestien blitzschnell und konnten die Gefahr in letzter Sekunde abwenden. Das Feuermeer war riesig und grenzenlos, so dass es keinen Ausweg gab. Huang Beiyus Herz war voller Angst. Yang, du willst mir doch nicht etwa täuschen? Yang rief ruhig,
Halt. Huang Beiyu Erschrak. Blitzschnell bracht sie den Eisgeist Phantomvogel zum Stehen. Etwas verwirrt fragte sie, was ist los, och Johnny so sie ratlosen. Warum hielt sie in dieser lebensbedrohlichen Situation plötzlichen? Och sie war sehr besorgt und wusste nicht, was yang vorhat. An diesem Ort, wo es keinen Trinnen und keinen Trinnen gab, war yang ihr letzt Hoffnung geworden. Was genau tust du die, was ist los? Fragte Huang Beiyu, die äußerlich ruhig wirkte, innerlich aber voller Sorg. Yang holt tief Luft und sagt, ich soll bis 3, und den störste Juk sofort eines Führmeer was, rief Huang Beiyu entsetzt. Eines Führmeer störsen? Ist das nicht Selbstmord? Doch Yang erklärt nichts weiter und begann langsam wie ein Schildkröte zu zahlen. 1. Kronprinz, was immer ich als nächstes Tuesday, musst du genauso handeln, sagt Huang Beiyu, in die Eng getrieben, zu Johnny. Johnny vertraut ihre Stock wohl und ganz und zweifelte daher nicht in der Fluchtmöglichkeit dieses mysteriösen Schietchen. Nachdem Huang Beiyus Wort gehört hat, nickte Zwei, sollte jem so langsam, dass sie am liebsten explodiert wär. Hinter ihnen kam das wütend Gebrüll des Geisterwehrers nahe, ein gewaltig Druckwell wie ein gewaltiger Berg lastet auf ihnen. Mitten in ihrer gespannten Erwartung tonte endlich jems langsam Stimme. 3, runter, 1 zu zogen, ließ Huang Beiyu den Eisgeist Phantomvogel herabstürzen. Johnny erschrak, und Summers 10-mal huschte ein Ausdruck der Überraschung über sein schons, cooles Gesicht. Dieser Schietchen. Was zum Teufel treibte die? Obwohl es nicht verstand, wurde sprang eines Führmeer angesichts des wütenden Geisterwehrers, der sie verfolgt, kein groß Sasch. Daher ließ auch Johnny den Purpurflammen Führkeilen herabstürzen. Fast gleichzeitig, während sie herabstürzten, erhob sich ein Flammenwell, und inmitten der lodenden Flammen war schwach ein pechschwarzer Höhleneingang zu erkennen. Huang Beiyu war überglücklich und formte sofort ein Handzeichen. Ein gewaltiger Hagelsturm brach los und löschte all Flammen den Höhleneingang herum. Der Höhleneingang war gerade großgenig, dass der Eisgeist Phantomvogel schräg hinenfliegen konnte und der flügellos Purpurflammen Führkeilen im Muhelos folgen konnte. Im Gegensatz zum sengenden Führmeer draußen begannen sofort nach dem Betreten der Hohl Wassertropfen herabzurieseln. Das eisige Wasser, das auf ihr Gesichter fiel, war wollig anders als die Außentemperatur. Alles war stockfinster, nichts war zu sehen. Das Licht des Eisgeist Phantomvogels und des Purpurflammen Führkeilens wär es unmöglich gewesen, die Szenerie im Inneren der Hohl klar zu erkennen. Dieser Ort, an dem sich gerade befanden, war ein schmäler Klippenstreifen im it glatten, senkrechten Felswanden, die im it grünem Moos bedeckt waren. Eiskaltes Wasser floss unaufhörlich die Wande hinab, sein End war weder von unten noch von oben sichtbar. Die umgebend Dunkelheit und Kälte bildeten einen scharfen Kontrast zu den wütenden Flammen draußen. Es war kaum vorstellbar, dass dies beiden gegensätzlichen Ort so nah beieinander lagen. Kapitel 160, Das Feuer der Strafe, 10. Etwa 10 Minuten später verschwanden die steilen Klippen zu beiden Seiten langsam und machten einem weiten, dunklen Raum Platz. Dieser Ort war völlig leer, nur ein dunkler See lag darunter, dessen Wasser scheinbar ausdem nichts floss. Der Raum hier war nicht so blendend wie das Führmeer auf der anderen Seite. Selbst im dem purpurnen Feuer des Purpurflammenkeilens konnte man nur in einem Radius von wenigen Dutzend Metern klar sehen. Asterisk sich, Asterisk als Huang Beiyu das Rauschen des Wassers hört, dacht sie einen Moment nach und sagt, wir können durch das Wasser entkommen. Das Rauschen des Wassers bedeutet, dass dieser See kein stehens Gewasser war. Sie mussten nur der Strömung folgen, einen Ausgang zu finden. Huang Beiyu ging auf die steilen Klippen zu. Schnell sprang sie auf einen großen Felsen am Rand der Klippe und beobachtete aufmerksam den dunklen See. Sie wusste nicht, ob sich Wildgeisterbestien im Wasser befanden, aber selbst wenn, fürchteten sie sich nicht. Zwei Nünsternbeschworer und zwei Geisterbestien der höchsten Stufe, das war eine nahezu unbesiegbare Kombination. Die sich im Führmeer ein Geisterverräter befand, sollten sich in diesem Gebiet kein weiteren göttlichen Bestien aufhalten.
Das beruhigte sie etwas. Ort Johnny traten ihr Seat, blickte auf das dustige Wasser, runzelt die Stirn und sagt, wiss sen Wetter, wie breit und tief diese See ist, noch wie lange brauchen werden, herauszukommen. Wenn dieses Gewasser so gewaltig war wie das Feuermeer, konnten sie ertrinken, bever sie entkommen konnten. Kein Sorg, ich heb einen Weg, sagt Huang Bei leser. Ein Feuermeer kann mich fangen, aber Wasser. Sie war begierig darauf, die Kraft der Wasserweisenden Pul zu testen. Sie holt die Wasserweisend Pul aus ihrem Aufbewahrungsring. Die Pul war von einem Violet 10 liegt am Geben, von unglaublicher Schönheit. Johnny dreht sich und rief plötzlich, die Wasserweisend Pul, your Hoheit, der Kronprinz, ist wohlig scharfsinnig, lobte Huang Bei mit einem erhobenen Dormen. Dies Wasserweisend Pul schien tatsächlich ein Schatz zu sein. Johnny sah sie ein leichtes Lächeln umspielt sein Lippen. Obwohl nichts sagt, fühlte sich sein Herz, das zuvor so dustig gewesen war, nun wie nugeboren. Angesichts der Diebstahle im Anwesen des Herzogs und dieser Wasserweisenden Pul. Wie hat es auch nicht verstehen können? Dieser Tien was für ein hinterlistiger Kerl. Obwohl sein Gesichtsausdruck so kalt und unnachgiebig wie ein tausendjähriger Eisberg blieb, huschte ein leichtes Lächeln über sein Lippen. Huang Bei hat nicht erwartet, dass sich das Missverständnis so einfach und wortlos aufklären wird, und doch verstand es vollkommen. Dieses Gefühl war wirklich wunderbar, die Abwesenheit jeglicher Zweifel ließ sie sich viel entspannter fühlen. Folgen wir dem Wasser, die ist bestimmt ein Ausgang, sagt Huang Bei gleichgültig, als ob sie immer noch nichts von dem Geschehenen mitbekommen hat. Johnny spürte ein warmes Gefühl. Dieser Kaltherrsig Tien wusste wahrscheinlich schon von seinem vorherigen Missverständnis und erklärt es ihm nun nicht, wodurch ihm eine peinliche Situation erspart, wofür ihm unendlich dankbar war. Beide riefen ihr Geistertier zurück. Huang Bei warf die Wasserweisend Pul eines Wasser, die sofort in einem blendenden Violet 10 Licht erstrahlt. Wellen breiteten sich auf der Wasseroberfläche aus das Violett Licht verschwand, und ein trockener Raum erschien. Ahnelte einem Kristallraum, großgenig für 4 oder 5 Personen. Huang Bei runzelt leicht die Stirn, dies war das erste Mal, dass sie einen so wundersamen Schatz sah. Kapitel 161, das Feuer der Strafe, 11. Los geht's, sie freut sich darauf, sich im Wasser Sauerstoff und Torturbrill bewegen zu können. Sie beruht das Wasser leicht mit den Füßen, und ein eisiges Gefühl durch für sie und ließ sie unwillkürlich nach Luft schnappen. Es war tatsächlich sehr kalt. Dies eisig kalte war vergleichbar mit der extremen Kaltenergie des Eisgeist Phantom Vogels. Während sie zitterte, tauchte plötzlich ein dunkler Schatten aus dem Wasser auf und biss in den Noschel. Die das Wasser so kalt war, spürte sie nur einen leichten Stick, doch als sie merkte, dass etwas nicht stimmte, war sie völlig kraftlos. Die ist ein Schlange, rief Johnny und zog sie schnell zurück. Sah ein großrot Schlange, etwa fingerdick, die sich Huang Bei's Bein gewickelt hat. Versucht verzweifelt, sie herauszuziehen, doch der Schwanz der Schlange peitschte heftig gegen seinen Handrücken. Mit einem leisen Plop sprang der Kopf der roten Schlange in den See und verschwand spurlos. Es ist wieder ein verschlingend Rotpython, sagt Johnny mit kaum merklichem Zittern in der Stimme. In dieser brenzligen Situation zog Huang Bei's Mantel hastig bis zu den Nockeln zurück. Ein paar zarte Fuß in rosa bestickten Schuhen fielen in eine Sorge. Sittend zog die Schuhe aus und enthielt einen kleinen Schlangenbiss in ihren schneeweißen Füßen. Huang Bei guckt auf. Die Wand selbst schmert nicht, doch das sich ausbreitend Gift jagte einen Schrecken ein, als obwohl ihr Kraft geraubt worden war. Schwach klammert sie sich in John Jesam schnell, hol einen Arzt sie beruht es bereits. Hat ich doch nur vorher fleißig Alchemie studiert und ein paar Gegengifte hergestellt, die ich bei mir getrogen hat, dann wär mir dies unerwartet Situation erspart geblieben. Das Gift der verschlingenden roten Schlange ist das starkste Feuergift, es gibt kein Heilmittel dafür. Trotzdem holt Johnny schnell ein kleines Fläschchen aus seinem Speichering,
schüttet ein Cyan Farbin Pil Hinien und reichte sie Schluck die erst. Obwohl dies Pil das Gift nicht vollständig neutralisieren konnte, wird sie zumindest ihren Hersmeridian schützen. Huang Bei unikte und nahm die Pil etwas schwach in den Mund. Plötzlich rief sie leise, was magst du da, Johnny Hobber being und bügt sich hinunter, das giftig Blut aus der One zu sorgen, die die verschlingend Himmelsschlange zugefut hat, Schluck für Schluck. Während dessen sagte kein Wort, sein Stern war in tief Folten gelegt wie ein Nebelverhangens Gebirge. Huang Bei sah in Taunten, und nach einer Weile streckte sie die Hand aus, klopfte sanft auf die Schulter und flüstert, Dank. Johnny spuckte einen Schluck giftiges Blut aus, hob den Kopf und wischte sich etwas Blut aus dem Mundwinkel. Versog den Mund und sagt kalt, mein Vater will dich rekrutieren. Wenn du stirbst, würde nicht erfreut sein Huang Bei's Lippen zuckten leicht. Konnte dieser kalte young man nicht etwas Anständiges sagen? Wollte sie wirklich rekrutieren? Je länger sie hier blieben, desto unsicherer fühlte sich Huang Bei. Selbst wenn sie sich hier versteckten, wird der Geisterwehrer sie nicht so einfach davonkommen lassen. Wird sie mit Sicherheit verfolgen, es war nur ein Frage der Zeit. Deshalb war es am besten, wenn sie die Sen Ort so schnell wie möglich verließen, Ort nur ein Sekund länger zu bleiben, wird die Gefahr nur erhöhen. Nachdem Chien die Wand verbunden hat, sagt Hoang Bak neuet sofort, lasst uns die Sen Ort schnell verlassen, Chien die nickte und Hafer aufzustehen. Als ihr schneeweißen Bein sah, bestätigt sich, dass sie eine Jungfrau war. Kapitel 162, Straffarer, 12. Johnny nickte und Hafer aufzustehen. Als ihr schneeweißen Bein sah, bestätigt sich sein Verdacht, dass sie eine Jungfrau war. Aus männlichem Stolz wollte Johnny sie zunächst vortragen, doch dann erinnerte sich an ihre Identität, Tien. Sie war sehr stark, und was, wenn sie jetzt trug und damit ihren Stolz verletzt. Bei diesem Gedanken wusste nicht, was sagen sollte. Während die beiden Jingen, brach plötzlich ein violettes Licht hervor und bildet langsam einen Schleier, der sie vom See draußen trennte. Im Inneren fühlte es sich sehr angenehm zu gehen, wie auf festem Boden. Langsam sanken sie hinab, und das wirbelnd Violett Licht erlaubt ihnen, ein weites Gebiet in der Pechschwarzen Tief zu erkennen. Der Grund des Sees war mit zerbrochenen Siegeln und bröckelnden Mauern bedeckt. Dies muss ein klein, versunken Stadt sein, die wahrscheinlich seit über 1000 Jahren begraben lag. Neben diesen Strukturen lagen menschlich und tierisch Knochen in verschiedenen Positionen verstrut. Es schien, als sei dies klein Stadt plötzlich versunken. Ein weitere versunken Stadt, deren Geheimnis nicht geringer ist als das der Insel Landesei, Main Atlantis. Dies ist die Stadt der Unbügsamen, sagt Johnny plötzlich mit leiser Stimme. Huang Bei fragte verwirrt, was ist die Stadt der Unbügsamen? Johnny hat vermutet, dass sie nicht vom Kontinent Jaata stammte, daher wundert es ihn nicht, dass sie die Geschichte des südlichen Flügelreichs nicht kannte. Geduldig erklärte als das südliche Flügelreich gegründet wird, stieß es auf außergewöhnlichen und heftigen Widerstand der einheimischen Bevölkerung. Sie wollten ihre Stadt verteidigen und zogen den Tod der Kapitulation vor, sodass wir sie ein ganzes Jahr lang nicht erobern konnten. Doch unerwartet verschwand die gesamte Stadt in nur einer Nacht spurlos. Der Gründungskaiser bewunderte ihren unbezwingbaren Geist und ließ daher an der Stelle der ursprünglichen Stadt Lin Hui errichten und machte sie zur Hauptstadt. Aha, das ist also alles. Huang Bei schien vorher nichts davon gewusst zu haben. Ein Stadt kann nicht einfach grundlos verschwinden, jetzt, die die Ruinenstadt auf dem Grund des Sees entdeckt hat, konnte sie mit ziemlicher Sicherheit bestätigen, dass die Ursache für Verschwinden über Nacht wahrscheinlich ein Erdbeben war. Das bedeutet, dass Lin Hui City in einem Ort erbohr worden war, und es bereits Erdbeben gegeben hat. Und das Feuermeer unter den 7 Türmen war vermutlich ein extrem gewaltiger Vulkan. Dies Gegend war ziemlich seltsam, der Lavastrom war häufig aktiv. Es war ein Glücksfall, dass Lin Hui City so lange überlebt hat. Doch was, wenn der Vulkan eines Tages plötzlich ausbrechen wird?
Word Lin Hui City dan zu eine weiteren Stadt der Unbugsamen werden? Die Stadt Barg all ihr Erinnerungen, sie Word nicht zu tenlo zusehen, sie verschwand. Your Hoheit, Walti Huang Bei Ugerade Sagen, als ihr Fuss plötzlich zitterten. Da das Gift sein Wirkung entfaltet, war Körper etwas geschwockt, und sie were beinahe zusammengebrochen. Ort schon yes Körper zitterte leicht. Wenige Sekunden später bebte der gesamte Meeresgrund heftig und türmte sich in gewaltigen Wellen auf, die selbst die im Wasserabweisenden Kern verborgenen Personen hin und her wirbelten. Der Geisterwehrer kommt, Bildhug rief Huang Beiyu entsetzt. Sie war von Schlangengift vergiftet und konnte sich allein auf Johnny verlassen, Lingsun nicht gewachsen zu sein. Ihr einzige Chance war nun die verzweifelt flucht, ein verzweifelter Versuch, einen Ausgang zu finden. Johnny half sich mussem vorwärts zu bewegen, doch schon nach wenigen Schritten brach der Boden unter ihren Füßen plötzlich auf und gab einen tiefen Riss frei, der sie beinahe in die Tief riss. Ein helles rotes Licht ging von dem Riss aus und erwärmt augenblicklich. Das eiskalt Wasser. Lava war entstanden, Kapitel 163, das Feuer der Strafe, 13. Die gigantischen Wellen brandeten weiter. Obwohl sie die Wasserabweisend besaßen und keine Angst hatten, fortgerissen zu werden, wird das aufgewühlte Wasser sie desorientieren und es ihnen schwer machen, den Ausgang zu finden. Huang Beiyu war insgeheim besorgt, doch das Gift benebelte ihren Kopf und hinderte sie im Klaren Denken. Sie konnte sich nur auf ihr vorherigen Eindruck verlassen, voranzukommen. Plötzlich strömt das Wasser sie hierum auf ein Stell zu. Huang Beiyu lächelt, der Ausgang ist in der Nähe, kaum hat sie das gesagt, türmte sich hinter ein gewaltig Welli auf, das Wasser wird augenblicklich aufgewühlt, und ein Druckwellen hört sich von hinten. Der riesige Schwarz Drachenschwanz zuckte leicht und fegte all Unterwasserstrukturen hinweg. Schuppen wie scharf klingen, die in kaltem Licht schimmerten, zerschnitten als, was sie beruht. Hat meinen Schlaf gestört. Wie konnte ich so leicht entkommen lassen, die Stimme des Geisterwehrers flackert schwach im See. Der Drachenschwanz peitschte wild sich, und der Lichtschein der Wasserabweisenden pulverbläst allmalig unter dem immensen Druck. Dies zeigte deutlich, dass selbst der Schutz der Macht des göttlichen Wesens nicht standhalten konnte. Das Wasser wird aufgewühlt und bildet einen gewaltigen Strudel. Der Drachenschwanz nutzte die Gelegenheit und traf den Lichtschein der Wasserabweisenden Pull, wodurch das Violettlicht augenblicklich erlosch und Wasser aus allen Richtungen hereinbrach. Vorsicht, Johnny's Stimme war kaum hörbar, bever sie von der Strömung fortgerissen wird. Huang Beiyu braucht nur noch einen Atemzug hervor, bever sie von den Wassermassen verschlungen wird. Das ist furchtbar. Angesichts eines mächtigen Geisterwehrers und nachdem sie selbst vergiftet worden war, im nur zwei oder drei Dritteln ihrer normalen Stärke, sollte sie diesmal sterben? Die Strömung war so stark, durchnaste am Hang verspürte die Sicht, so dass sie keine Ahnung hat, wohin Johnny getrieben worden war. Im Wasser konnten der Purpurflammenfeuer Keilen und der Eisgeist Phantomvogel Eier Kräfte nicht wollend folten und wurden bei ihrer Beschwörung erlasst. Daher konnte Huang Beiyu nur den schwarzen Jade-Gegenstand fest umklammern und jem stumm zu rufen, jem, hör auf, dich tot zu stellen, where sie nicht vergiftet wurden und wären ihre Bewegungen nicht so träge gewesen, where sie nicht so von dem Geisterwehrer getroffen wurden und befand sich jetzt nicht in dieser misslichen Lage. Jemnerte, was soll der Quatsch? Ich bin durch 49 Schichten von Beschränkungen aus dem Schwarzwassergefängnis versiegelt. Selbst wenn ich entkomme, kann ich es kaum im unbedeutenden Gestalten wie Sima Guiyang aufnehmen. Im diesem alten Monster anzulegen, bedeutet, dass ich nur den Tod herausfinde, du verabscheuungswürdiger Bastard, Huang Beiyu war so wütend, dass der Speichel aus dem Mund lief. Nicht gut. Dieses Altmonster scheint es auf dich abgesehen zu haben, sagt jem im leicht veranderte Stimme. Huang Beiyu schaudert innerlich. Ein Geisterwehrer, der es auf sie abgesehen hat? Bei diesem Gedanken riss sie sich panisch ihren Schweren am Hang vom Leib. Zuerst war sie entsetzt,
Doch als sie Hinze, start sie vor Schreck. Plötzlich sourced der gewaltige Drachenschwanz auf sie zu und zerschmetterte all Hindernis. Sofort zog sie ihr Eisfeder hervor und nutzte die Kraft einer ganzen Armee, den Schwanz zu treffen. Jede einzelne massive Eisklinge peitschte auf den Drachenschwanz des Geisterwehrers zu. Obwohl sie nicht so mächtig waren wie ein Eisschild, waren die Eisklingen zahlreich. Mit ihrer jetzigen Stock konnte sie insgesamt 24 Schaf-Eisklingen erschaffen. Doch in den Augen des Geisterwehrers waren dies Eisklingen nur ein Leckerbissen. Why sollte ein einziger Schlag eines vergifteten Menschen im Schäden zufügen können? Der Drachenschwanz, weder schnell noch langsam, kollidiert direkt mit den 24 Eisklingen. Kapitel 164, das Feuer der Strafe, 14. Der lange Schwanz which nicht aus, sondern prollte mit Wolle wuckt gegen die 24 scharfen Eisklingen. Eissplitter flogen her, die immense Kraft, selbst im Wasser, war nicht zu unterschätzen. Die verstruten Eissplitter wurden mit lautem Zischen zurückgeschleudert. Der Angriff war gewaltig. Huang Beiyu setzte ihr Eiswurf im Wasser ein und wurde als ab. Doch nach diesem Schlagabtausch war bereits vergifteter Körper am Ende seiner Kräfte. Wurde schwindelig, und sie kämpfte darum, die Organe zu halten, die Lage vor sich klar zu erkennen. Sich im Wasser zu bewegen war schwierig, und der Sauerstoffmangel war selbst für einen gesunden Menschen unerträglich. Außerdem wollte sie all ihre Kraft einsetzen, diesen riesigen schwarzen Drachen zu besiegen. Feuerrotes Haar, das unter ihrem Hut hervorquoll, wiegte sich wie Seetang im Wasser. Als Johnny sah, dass sie kurz vor dem Zusammenbruch stand, schwamm sofort gegen die Strömung, nahe zu kommen. Die riesigen Augen des Geisterwehrers musterten sie, sein stolzer Schwanz zuckte, und die Wasserströmung kehrte sich und bildet einen gewaltigen Strudel. Johnny, der nur ein kurzes Stück geschwommen war, wurde sofort in den Strudel hineingezogen. Dann schlang der Geisterwehrer seinen Schwanz Huang Beiyu, dreht sich abruptem und riss sie mit Gewalt fort. Johnny, der sich der Niederlage nicht bügen wollte, rief sofort den Purpurflammenfeuerkeilen herbei und dacht, rette sei, der Purpurflammenfeuerkeilen hob den Blick und betrachtet den Geisterwehrer, der im Wasser wutit. Dies war ein wahres göttliches Wesen. Nicht nur im Wasser war ihr stark halbiert, selbst in Land, in einem normalen Kampf, waren sie im nicht gewachsen. Sie ist Linsons Gegnerin Johnny, der Ausgang ist in der Nähe. Wenn du nicht gehst, stirbst du auch, sagt der Purpurflammenkeilen ruhig. Johnny bis die Zahn zusammen und beharrt. Rette sei, das Leben eines Beschworers und seines Geistertiers sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn du stirbst, stirb ich auch, rettet sie, der Purpurflammenkeilen wollte kein Wort verschwenden. Sties ein leises Nuren aus und dente seinen Körper im Wasser ein Vielfaches aus den offnite sein Maul, verschlang Johnny und schoss mit der Strömung davon. Asterisk 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 nordlich Mundanasti asterisk 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 Huang Beiyu war wie benommen. Das Schlangengift hat gewirkt, und der Sauerstoffmangel im Wasser ließ Gesicht schnell blauviolett werden. Sie hat kein Kraft mehr und lag auf Linsons Schwanz. Die kalten, scharfen Drachenschuppen schnitten in ihren Arm und ließen ihn bluten. Blasen in Twitchen ihrem Mund, der letzte Atemzug, der ihr Lungen verlies. Meister, rief der Eisgeist Phantomvogel hastig. Beschwört mich. Ich kann euch beschützen, Huang Beiyu schüttelte den Kopf. Zum Glück muss sie für den mentalen Austausch nicht laut sprechen. Nein, dieses Altmonster wird mich wohl vorerst nicht töten. Wenn ich hinausgehe, wird ich in nur wütend Mädchen. Angesichts ihrer Lebensgefahr und ihres nach der Vergiftung noch immer aufgewohlten Geists konnte sie nicht anders, als den Eisgeist Phantomvogel zu bewundern. Wusste nicht, dass Huang Beiyu in der heutigen Situationen Situationen auf Leben und Tod überstanden und weitaus große Gefahren erlebt hat,
Wodurch sie Nack und Nacker verangsammelte. Och Verhigkeiten werden im IT der Zeit geschaf. Obwohl sie nicht verstand, warum der Geisterwelt so viel Aufwand betrieben hat, sie gefangen zu nehmen, anstatt sie zu töten, wird Huang Beiyu, solange sie ihr Leben schützen konnte, immer einen Weg finden, die Dinge zum Guten zu wenden. Zum PF, du bist wirklich sehr klar im Kopf, von innen sagt jem langsam, du hast das Straffahr des Geisterwehrers gesehen. Wenn dich eines Straffahr werfen wird dein Lebenswar viel leicht verschont bleiben, aber dies Art von Qual. Huang Beiyu schadet. Straffahr. Das Straffahr wird doch nicht das Leben gefährden. Kapitel 165, das Führer der Straf, 15. Das Führer der Straf schades war nicht die im Leben, doch ein so wilds Führer verbrennt direkt die Ziel. An der Lingyang Academy heißt es, das Führer der Straf kann all bosen Gedanken verbrennen. Daher der Name Straf. Das Führer der Straf, was gibt es die schon zu fürchten, schnaubte Huang Beiyu mit eiskaltem Hasen verachtlich. Je langer die Zeit verging, desto starker breitet sich das Gift aus, und das Gefühl des Sauerstoffmangels in ihrem Gehirn wurde immer deutlicher. Langsam schloss Huang Beiyu die Augen und fiel eines Koma. In einem verschwommenen Traum stand die Weltkopf, Sun und Mond erloschen, Geist schwand, und ein riesig rot Python krok vom Horizont hervor, offnete gewaltiges, blutgefülltes Maul und verschlang den gesamten Himmel. Die verschlingend rot Python. Huang Beiyu erinnert sich an die kleine Schlange, die sie gebissen hat, obwohl sie nur so groß wie Dormen war, wird sie zu dieser groß heranwachsen. Nachdem die verschlingend rot Schlange den Himmel verschlungen hat, kroche gewaltige Körper langsam auf Huang Beiyu zu, ihr roten Augen fixierten sie. Stolz stand Huang Beiyu da, ein Windstoß, der ausdem nichts kam, ließ ihr schwarzen Roben flattern. Kalt blickte sie auf die verschlingend Rotschlange, die wie ein gewaltiger Berg war aufrichtet, und ihr klar, aber eisig Stimme in twitch langsam ihren wollen roten Lippen. Den Hass, den Jurenkel Hector, weil mich gebissen hat, wird ich im Senfach heimsale. Die großen Augen der verschlingenden roten Schlange bewegten sich, und sie sagt kalt, Kleines Mädchen, du bist zu arrogant. Du warst es eindeutig, die meinen Jurenkel zuerst angegriffen und verletzt hat. Wenn sie mich nicht angegriffen hat ich mich nicht die Mühe gemacht, sie anzugreifen. Oben auf der Treppe versucht die kleine Schlange der verschlingenden purpurnen Schlange, sie und Johnny anzugreifen. Doch Johnny bezwang sie. Schließlich versetzt sie der kleinen Schlange einen tödlichen Schlag und trennte den Kopf ab. Die verschlingend purpurn Schlange schnaubte kalt, schon, ich wart auf den Rasch, damit dreht sich die riesig Rotschlange und verschwand langsam. Huang Beiyu sah der sich entfernenden Gestalt der Riesenschlange nach und spürte einen vagen Schmerz im Kopf. Sie sichte und riss plötzlich die Augen weit auf. Die intensive Hitze der Flammen blendet sie, so dass sie sofort wieder schloss. Nach einer Weile öffnete sie vorsichtig und langsam. Sie befand sich in einer großen, leeren Steinkammer, umgeben von schwarzen Steinmauern, die von den Flammen rot glühten. Unterhalb der Steinmauern befand sich ein geräumiges Becken, doch anstatt Wasser war es mit wütenden, lodenden Flammen gefüllt. Sie stand nun auf einer Steinplatte inmitten dieser wütenden Flammen, die umherflog. Huschte in den lodenden Flammen hinunter, als konnte jeden Moment auf ein Unterwasserriff aufprallen. Erstaunlicherweise blieb die Steinplatte, obwohl sie vom Feuer verbrannt war, kalt. Die Flammen ringsum, so dicht sie auch lodeten, sprühten kein von Ken. Wie leicht lebte hier der Geisterwehrer, aber wo war Wo konnte sich sein gewaltiger Körper verbergen? Warende noch nachdacht, öffnet sich plötzlich ein purpurrot Steinmauer, und ein kleines, einfaches Boot fuhr langsam hinein. Auf dem Boot saß ein junger Mann in einem schwarzen Brokatgewand, groß und imposant, mit einem Gesicht wie Jade. Sein Zug waren von exquisiter Schönheit, wie die einst Gemäldes, und besaß ein Schönheit, die ganz Königreiche schatten konnte. Doch diese Kälte fällte menschlich warm, sein dünnen Lippen waren süße gepresst und verliehen ein distanziert Aura.
Stand auf dem Boot, sein Schmalen, langlichen Organ Musterten Huang Beyu, sein Auftreten von Überlegenheit geprägt. Kapitel 166, Das Feuer der Strafe, 16. Huang Beyu erschrak. Woher kam dieser Mann? Why konnte jemand in diesem hollischen Feuermeer überleben? War etwa ein zurückgezogen lebender Meister, der einen Pakt im IT einem Geisterwehrer geschlossen hat? Ein göttliches Tier zu beschworen, und noch dazu eins von der Stufe eins Geisterwehrers, war wahrlich bewundernswert. Die Steinplatte im Feuermeer bebte mehrmals. Aus Angst, das Gleichgewicht zu verlieren und zu fallen, was ein Schande gewesen war, blieb sie sitzen und blickte im IT ihren leuchtenden Augen zu dem Mann auf. Wie heißt du? Fragte kalt. Sein Stimm klang wie ein eiskalt Quell, die Jahrtausend lang tief unter der Erde gelegen hat. Huang Beyu saß im Schneidersitz, die Arm verschränkt, und runzelte gleichgültig die Stirn. Du hast mir deinen Namen nie gesagt, warum sollte ich in die nennen? Kaum hat sie ausgeredet, die schnippte wann ein sichtbar Bewegung zu Mädchen, im IT der Hand, und ein klein, fast unsichtbar schwarz peitschte eines Gesicht. Der Peitschenhieb war schwach, nicht genug, Gesicht zu zerschmettern, sondern nur ein zarter roter Fleck blieb zurück, doch ein ganzer Körper wurde weggeschleudert. Beinahe stürzt die Sie in das Feuermeer, klammert sich krampfhaft in die Steinplatte, funkelte in wütenden und nürschte im IT den Sahnen. Du willst mein Kampfunfähigkeit ausnutzen, weil ich vergiftet bin? Ach, es war so viel Jahre, dass sie so getroffen worden war, und doch hat sie der Peitschenhieb wollig kalt gelassen. Du kannst dich wehren. Das Gift hat den Kampffähigkeiten zwar geschwächt, aber ich muss zugeben, dass diese Mann in jeder Hinsicht überlegen war, selbst wenn das Gift konnte ich dich so lange verprügeln, bis du dich nicht mehr wehren kannst. Der Mann sprach mit kalter Stimme, ein eisiger Funkblitz in seinen Augen auf, der in diesem grenzenlosen Feuermeer wie ein Schatten wirkte. Augenblicklich entbrannte Huang Beiyus Zorn. Wie konnte unbandige Stolz zulassen, dass man sie so im IT fassen trat? Sie wischte sich das Blatt ausdem Gesicht und stand rasch auf, ihr Gestalt stolz aufrecht auf der schwankenden Steinplatte. Eiswaffen erschienen in ihren Handen, und ein mörderischer Glanz blitz in ihren klaren Augen auf. Der Mann blickte kalt auf die Eiswaffen in ihren Handen, ein spottisches Lächeln umspielt sein Mundwinkel. Eisgefängnis, offnet Juk, im grenzenlosen Feuermeer schlossen sich gewaltig Eisgefängnis aus allen Richtungen zusammen und umschlossen den Mann und sein kleines Boot. Huang Beyu rang nach Luft, Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn. Ohnehin schon geschwackte Körper, geschwackt durch das Gift, wird noch schwacher. Die Eiswaffen in ihren Handen wuchsen langsam und verwandelten sich in einen riesigen weißen Kampfsäbel. Sie hob den Säbel im IT bei den Handen und sagt kalt, ger und stirb, der Kampfsäbel flog, und im Use splittete das Eisgefängnis. Die darin gefangene Person wurd zusammen im IT dem Eisgefängnis in Winzig stuck splittert. Eisgefängnis ist ein hochstufig Fertigkeit, die das Ziel augenblicklich in einem Würfel einfrieren kann, es kampfunfähig macht und für immer im Gefangen holt, wann Gemmels befreit werden zu können. Gefangen sein mag Leben retten, aber sie splittet zu werden bedeutet den sicheren Tod. Doch, sie runzelt leicht die Stirn, dies Person war offensichtlich nicht so leicht zu besiegen. Unter den unsaligen Fragmenten des Eisgefängnisses waren nur noch klein Teil des Bootes übrig, nicht sein. Du kannst das Eisgefängnis benutzen, aber die fällt die Lebenskraft. Die Kraft des Eisgefängnisses ist so schwach wie die eins keins, ein kalte Stimme holte hinter weiter. Huang Beiyus Rücken versteifte sich leicht, und sie dreht langsam den Kopf. Kapitel 167, Das Feuer der Strafe, 17. Huang Beiyus Rücken versteifte sich leicht, und sie dreht langsam den Kopf. Ihre schwarzen Roben flatterten, also langsam dem Feuermeer trat. Ihre Lippen waren etwas trocken, und Huang Beiyu schnaubte verachtlich. Wenn ich mein Kraft wiedererlangt heb, wirst du vielleicht nicht mehr so leichtfertig mit mir reden können. Trat ein paar Schritt nahe und sah sie arroganten, willst du immer noch kämpfen? Nein, sie war nicht gemmend.
Der sich langweilt und nichts Besseres zu tun hat, als selbst zu leiden, obwohl sie wusste, dass sie nicht gewinnen konnte. Warum du mich von dem Geist veriten hier herbringen lassen, sein Gesichtsausdruck veranderte sich leicht, und sagt ruhig, mein Schülerin zu werden, Wang Beyu blickte in überraschten, ein wenig schockiert, ein wenig amüsiert, mit einem tiefen Spot auf dem Gesicht. Trampst du? Peng, sein Fingerspitzen bewegten sich, und die Schwarz peitschte erneut auf sie zu. Nach ihrer ersten Niederlage, wie sollte Wang Beyu das ein zweites Mal verkraften? Geschickt which sie und gerade als sie erleichtert aufatmet, peitschte ein zweiter Schwarz peitsch aus einer anderen Richtung. Der Treffpunkt war derselbe, wieder mitten ins Gesicht. Wang Beyu platzt der Kragen, verdammt. Schlagt niemandem ins Gesicht. Seid nicht so arrogant, kaum hat sie das gesagt, peitschte ein weitere Peitsch ins Gesicht. Ah, das war die größte Demütigung ihres Lebens. Lieber Word Wang Beyu bis zum Tod gegen kämpfen, einen Kampf bis zum Tod, als sich so etwas antun zu lassen. Mit einem leisen Schrei beschwor sie den Eisgeist Phantomvogel. Die Krallen des Vogels umklammerten ihre Schulter, als wären zwei riesige Flügel aus dem Rücken gewachsen. Sie umklammerte ihren weißen Kampfsäbel, breitet die Flügel aus und stürmte wie ein Sensenmann auf den Mann zu. Ihre Bewegungen waren schnell und unerbittlich, und mit ihren Flügeln glich sie wahrlich einem Tiger mit Flügel. Der Kampfsäbel schlug blitzschnell nach ihm, unter which immer wieder zurück, zu weichen. Wang Beyus Bewegungen waren plötzlich, mal hoch, mal tief, vorn, mal hinten, so schnell, dass einem schwindlig ward. Der große Kampfsäbel schwang und traf präzis seine Schwachstellen. Ihre Bewegungen waren schnell, aber seine waren ebenso schnell. Die beiden kämpften über 100 Runden. Wang Beyu war im Nachteil und ward von seiner Peitsch ins Gesicht geschlagen. Normalerweise kommt sie sich nicht viel mehr aushin, aber schließlich war sie noch ein Mädchen, und der Stolz war unglaublich groß. So oft ins Gesicht geschlagen zu werden, fragte Nören Sohnen. Sie war der Typ, der starke Word, wenn einem starken Gegner gegenüberstand, je starker der Feind, desto starker war der Kampfgeist angeregt. Es hing jedoch davon ab, was für ein mächtiger Gegner sie vor sich hat. Offensichtlich war dieser Mann nicht nur ein oder zwei Stufen höher als sie. Sein Stock hat wohl das Niveau eines legendären Himmelsbeschworers erreicht. Verdammt mächtig. Und hat sein Biest noch nicht einmal beschworen und fügte Wang Beyu, die sich in ihrer Verschmelzung von Mensch und Tier befand, schon jetzt so viel Lied zu. Scheinbar angewidert von diesem endlosen, zermürbenden Kampfstil, verlagert sich die Peitsch in seiner Hand plötzlich, wickelte sich ihr Tail und schludert sie mit Wolle wucht auf die Steinplatte. Diese Menskraft zeigte, dass dieser Mann Frauen gegenüber absolut kein Rücksicht nahm. Wang Beyu ward so heftig geschludert, dass ihr inneren Organ beinahe herausquollen. Zudem war das Schlangengift stark, ihr Brust brannte, und sie spuckte einen Mundvoll schwarzes Blut aus die Stirn des schwarz gekleideten Mannes runzelt sich leicht, sein Blick verweilt einen Moment auf dem schwarzen Blut, dann fragte willst du mein Schülerin werden? Nein, Wan zu sagen. Platzes aus Wang Beyu heraus, ich verragt dich zu tiefs. Ich will dich nur besiegen, lieber stirb ich, als den Schüler zu werden, mpf. Schnaubte nicht wütend, sondern schnippte sanft mit dem Armel, und ein gewaltig Flamm schoss auf Wang Beyu zu. Kapitel 168, Das Feuer der Strafe, 18. Das Feuer der Strafe rief jem überrascht in ihrem Körper aus, und auch Wang Beyu zuckte leicht zusammen. Sofort darauf begannen die Flammen, ihren Körper zu verbrennen. Ah, schrie jem als erster auf. War ein überaus böses Wesen, versiegelt im schwarzen Wassergefängnis in ihrem Körper. Die Flammen der Strafe konnten die Seele direkt verbrennen. Wie sollte jem, versiegelt in ihrem Körper, entkommen? Je böser ein Mensch ist, desto größer ist sein Leid. Wang Beyu spürte, wie ein sengendes Feuer aus den tiefen ihres Körpers aufstieg, und dann wurden ihre inneren Organe augenblicklich zu Asche verbrannt. Etwas in ihrem Körper zitterte,
und sie Schiene Seal einen klagenden Schrei Ostossen zu hören. Plötzlich hustet sie mehrere Schluck schwarzes Blut aus, walls sich auf den Felsen, Gesichtsausdruck wild, wieder eine Sterbenden in ihren letzten Augenblicken. Willst du mein Schülerin werden, der Mann in Schwarz, der neben ihr stand, beobachtete den mit ausdruckslosem Gesicht und fragte kalt, nein, Huang Bei sittete im ganzen Körper und bis sich sogar auf die Lippen, sie bluteten. Langsam sickert Blut aus ihren 7 Körper aufnungen, 2 Ohren, 2 Augen, 2 Nasen und einem Mund. Sie riss die blutunterlaufenen Augen weit auf und funkelte in Wuthänden. Ein herzerreißender Schrei entfuhr ihrer Kehle. Nein! Huang Bei hat nur einen Meister. War es, der sie aufgesiegen, unterrichtet und sieht ihre Kindheit Gefahrt güsen war. Meister war der Mensch, den sie am meisten respektiert, den sie am meisten liebte, niemand konnte ihn ersetzen. Ungeduldig huschte über das Gesicht des Mannes in Schwarz. Diocese Feuer wird noch ein halb Stund brennen. Wenn du es dir anders überlegst, sie heißt zurück, ansonsten, nein. Ihr Stimm war unglaublich fest, nicht einmal der Tod konnte sie umstimmen. Was für eins du Mädchen? Nun, dann kannst du dies quellen langsam geniusen, sagt dies, wann sie auch nur eins Blick zu würdigen, und trat dann durch die Steinte hinaus, sie ihrem Lied zu jubelassen. Kaum war draußen, verwandelt sich der Mann in Schwarz in einen gigantischen schwarzen Drachen, der durch das Feuermeer schwebte. Nicht all Titanen können menschlich Gestalten nehmen, egal wie mächtig ein Titan ist, es kann sein Tiergestalt nicht able gen. No die mächtigsten Supertitanen können sich in Menschen verwandeln. Die kolossale Gestalt des Geisterwehrers glitt langsam durch das Feuermeer. Einen Augenblick später betrat ein weitere Steinte, und sein hochgewachsen Gestalt kroch die unebenen Wände hinauf, wie ein Eidechs. Dieser Ort ähnelte eine Hole, ihr Innenwand waren nicht glatt, sondern mit scharfen, hervorstehenden Felsen bedeckt. Die Hohlendeck war sehr hoch und schien ein Geheimnis zu verbergen. Die großen Drachenaugen des Geisterwehrers blickten auf einen düsteren Steinsakel, auf die ein Gedenktafel zu ruhen schien. Betrachtet sie ein Weil, bever sprach, Nachkom ist endlich hier, kaum hat geendet, kehrte wieder still ein, und der Blick des Geisterwehrers auf die Gedenktafel schien von Enttäuschung und Wehmut erfüllt. Die sieht, als am Himmel aufgestiegen und zur Erde herabgestiegen war, den Mond gepflückt und die Stern eingefangen hat, war für immer verloren. War zu einer Handvoll gelber Erde geworden, und im Waren Jean unbeschwerten, glorreichen Jahr begraben werden. Nach einer halben Stund kehrte der Geisterwehrer in die Steinkammer zurück. Die Flammen der Bestrafung waren erloschen, und das Mädchen lag küchend auf der Steinplatte. Gesicht war bleich, Körper von Peitschenhieben und Blutflecken bedeckt. Doch ihr Hautfarbe hat sich normalisiert, nicht mehr bläulich-violet wie zuvor. Ging zu hinüber und untersuchte ihr Being. Aus der Wand des Bisses der verschlingenden Schlange sickert nun dunkels Blut. Kapitel 169, das Feuer der Straf, 19. Ging hinüber und untersuchte ihren Fass. Die Wand vom Biss der verschlingenden roten Schlange blutet nun schwarz und farbte ihren schneeweißen Fass dunkelrot. Dies lag daran, dass die Giftstoff aus ihrem Körper gepresst wurden. Das Gift der verschlingenden roten Schlange war unheilbar, one gewaltsame Entfernung wird es langsam in ihr inneren Organ eindringen und sie zerstören. Nun, die das Gift aus ihrem Körper entfernt war, schwebte sie nicht mehr in Lebensgefahr. Huang Bei war in ein tiefes Koma gefallen, one jegliches Bewusstsein, während im schwarzen Wassergefängnis, halbtot vom Feuer der Straf, Nachtluft rang. Früher oder später wirst du mein Schülerin werden, holte die kalte, klare Stimme des Geistveriten langsam wieder. Andernfalls wirst du die Gesetz des schwarzen Jades niemals verstehen können. Jems Ohren sagten leicht, es schien sich ein wichtig Information zu handeln. Gerät als aufmerksam zuhört, sagt der Geisterwehrer nichts mehr und trug die bewusstlos Huang Bei langsam in das kleine Boot. Im Feuermeer trieb das Boot wie ein Sandkorn in der Wüste langsam davon.
Asterisk 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 Kaiserliche Dynastie des Nordlichen Mons asterisk 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 Prinzessinnenpalast, Lüyun Pavillon. Huang Beiyu war noch nicht zurückgekehrt, daher konnte Dong Ling nicht schlafen. Sie war tit bis weit nach Mitternacht, fast bis zum Morgengrauen, in ihrem Zimmer, doch draußen war kein Laut zu hören. War etwas passiert? Dong Ling machte sich heimlich Sorgen, ihr Herren war noch nicht so lange weggeblieben. Sie ging in ihrem Zimmer auf und ab, als sie plötzlich ein Rascheln hört. Hastig eilte sie in das Zimmer. Fräulein, sie sind zurück, eine Gestalt lag friedlich schlafend auf dem Bett. Dong Ling atmet erleichtert auf. Es stellte sich heraus, dass die junge Dame früher zurückgekehrt war, wahrscheinlich erschöpft und eingeschlafen. Sie wollte die Deck über sie sehen, doch als sie Huang Beiyus Gesicht sah, entfuhr ein erschrockener Schrei. Fräulein! Fräulein, rief Dong Ling und rüttelt Huang Beiyu. Sie wusste, dass sie jetzt nicht schreien sollte, so viel Leute auf sich aufmerksam zu machen, wurde der jungen Dame Narage bereiten, aber sie konnte sich nicht beherrschen. Standen die Tränen in den Augen. Das Gesicht der jungen Dame war blutüberströmt und wollig entstellt. Why hat sie die nicht untröstlich sein können? Huang Beiyu stieß ein leises Aus und öffnet langsam die Augen. Ihr Augenbrauen zuckten, sie war sichtlich noch immer von den Schmerzen des Straffahrers gezeichnet. Fräulein, was ist denn passiert? Fragte Dong Ling erleichtert, als sie sah, dass sie erwacht war. Was ist geschehen? Fragte sie sofort. Huang Beiyu erschrak, fasst sich eines Gesicht und sagt sogend, es ist nichts Schlimmes, wein nicht mehr. Hilf mir aufzusetzen. Dong Ling half rasch mighty bei den Händen auf, sich aufzusetzen, und legte ein weiches Kissen in den Rücken, damit sie sich enlehnen konnte. Bring mir einen Spiegel. Als Dong Ling kurz zögert, sagt Huang Beiyu leise, schon gut, selbst wenn ich etwas entstellt osse, kann ich das ertragen. Sie war niegemand gewesen, der seinen Lebensunterhalt mit ihrem Aushenverdiente, aber als Frau wollte sie trotzdem sehen, wie ihr Gesicht verstoltet worden war. Dong Ling blieb nichts anderes übrig, als den Spiegel vom Schminktisch zu holen, vorsichtig zu reichen und zu flüstern. Miss, das. Huang Beiyu nahm den Spiegel und betrachtet sich. Sofort erschien ein bittes Lächeln auf ihrem Gesicht. Dieser verdammte Mann hat es gewahrt, ihr Gesicht so zu entstellen. Sie mussten finden und sich reichen. Ihr jetzig Stock war im Zwar unterliegen, aber das heißt nicht, dass es in Zukunft so bleiben wird. Sie weigert sich zu glauben, dass sie ihn nicht einholen konnte. Kapitel 170. Das Feuer der Strafe, 20. Entstelltes Gesicht stört sie nicht sonderlich, doch die sie später noch die Identität von Prinzessin Beiyu Verwils wegnutzen wollte, musste sie sich schnell erholen. Fräulein, why ist es so weit gekommen? Wer hat Ihnen das angetan? Fragte Dong Ling ungläubig. Fräulein ist jetzt ein Beschworerin, wer konnte sie so besiegen? Es ist nur eine leichte Verletzung. Dong Ling, wer hat mich denn gerade zurückgebracht? Fragte Dong Ling und schüttelte den Kopf. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur etwas lahm gehört und bin nachsehen gegangen. Fräulein lag die schon im Bett, Huang Beiyu nickte, ihr Augen verrenkten sich leicht. Warum hat dieser Mann sie zurückgebracht? Sie konnte sein Motiv überhaupt nicht ergründen. Noch immer wusste sie nicht, wer war oder warum sie zu seiner Schülerin machen wollte. Allein der Gedanke daran bereitete Kopfschmerzen. Sie war gerade erst vom Straffarer verbrannt worden, ihr Körper war extrem geschwächt, und die erinnert sie sich in Schwäche, die nur leicht verbrannt war, aber immer noch nicht erwacht war. Ihr Widerstandsfähigkeit war unglaublich. Huang Beiyu holt die Jadeflüssigkeit hervor und ließ Dong Ling sie auf ihr Wunden auftragen. Dieses Heilmittel war extrem wirksam, sie erinnert sich, dass Dong Ling beim letzten Mal voller Wunden und Blut gewesen war, doch jetzt war nicht die geringste Spur davon zu sehen. Während sie das Heilmittel auftrug, überprüft sie mit ihrem Chiorch das Schlangengift in ihrem Körper. Sie war überrascht, festzustellen,
das die Toxine vollständig verschwunden wären. Seltsam, galt das Gift der verschlingenden roten Python nicht als sehr stark? Wenn es so stark ist, why kann es denn einfach von selbst verschwinden? Es ist nicht einfach von selbst verschwunden, es war durch die Hartung des Straffahrers, dass die Toxine ausdem Körper ausgetrieben werden der offenbar zwischenzeitlich wieder zu Bewusstsein gekommen war, sprach schwach. Huang Beiyu hat die Quellen des Straffahrers am eigenen Leib erfahren und selbst im IT ihrer unerschütterlichen Entschlossenheit und Selbstmord gedacht, diesem Leiden ein Ende zu setzen. Das deutet darauf hin, dass es wohl nicht besser ging. Huang Beiyu dacht einen Moment nach, also hilft mir immer noch, sagt Leser, ich glaub, wollte dir von Anfangen helfen, die Giftstoff auszuscheiden. Das Straffarer kann all Unreinheiten beseitigen, selbst Seelen können verbrannt werden. Das Gift der verschlingenden roten Schlange ist zu stark, es gibt kein Gegenmittel auf der Welt, daher können die Giftstoff nur durch die Verbrennung dem Straffarer beseitigt werden. Außerdem wirst du, wenn dein Körper durch das Straffarer abgehärtet ist, später gegen die meisten Giftstoff immun sein. Huang Beiyus Augen leuchteten auf. Das ist ein guter Fang, plötzlich fiel etwas ein, und sie fragte hastig, ist das Gift, das mir tant schwer jahrelang gegeben hat, jetzt dort verschwunden, natürlich. Das ist großartig, das war wohl das Best, was es seit im Einbruch in die 7 Term widerfahren war. Woher hat sich ständig Sorgen gemacht, why ihrem Körper, der jahrelang Gift getrunken hat, etwas Guts tun konnte. Auch deshalb hat nach den Geheimnissen der Alchemisten gesucht. Hat nicht erwartet, dass dieses unerwartete Reines Unglück in Glück verwandeln wird. Huang Beiyu, warum willst du nicht sein Schülerin werden? Fragte verwirrt. Der Mann in Schwarz war sicherlich viel stärker als und doch weigert sich dieses Mädchen kategorisch, sein Schülerin zu werden. Lasse mich nicht so bedrohen, sagt Huang Beiyu kalt. So war eben, lieber zerbrochener Jade als ein ganzer Stein. Kapitel 171, Alchemy, 1. Wenn zu seiner Schülerin Mädchen will, muss zuerst von ganzem Hasen beeindrucken, sonst hat Jade weitere Diskussion keinen Sinn. Schwieg einen Moment, dann sagte plötzlich, aber ich habe das Gefühl, kennt das Geheimnis dieses schwarzen Jades. Huang Beiyu war schockiert und fragte schnell, woher weißt du das? Erzählt, was gerade im feurigen Fegefahrer gehört hat, und Huang Beiyu war schockiert. Gesichtsausdruck etwas unruhig. Hat schon lange vermutet, dass der Geisterwehrer unter dem feurigen Fegefahrer in irgendeiner Verbindung zu Huang Beiyu stand, aber hat nie erwartet, dass auch die Myriaden angebundenen Bestien involviert sein werden. Flüstert, was denkst du darüber nach? Habe es mir noch nicht überlegt. Habe nur einen Meister, und will bei niemand anderem in die Lehre gehen. Außerdem mag in überhaupt nicht, und es ist mir unmöglich, von ganzem Hasen sein Schülerin zu werden, als das hort, schwieg und glitt langsam in die Dunkelheit. Versorgte die Wunden. Die verwendeten Heilmittel waren fast identisch, die Wunden waren all tief, und der Mann übte den Druck gekonnt aus Dongling, im Morgengrauen und Feind heraus, was der Kronprinz markt, die im Landverstrut war wahrscheinlich geflohen. Doch angesichts seines Charakters fürchtet dass nach seiner Flucht Lut mitbringen wird, zu retten. Der 7. Term war das Gebiet des Geisterverrten, sein Gang dorthing wird wahrscheinlich zu noch größeren Verlusten führen, deshalb wollte sich nach seinem Aufenthalt erkundigen und ihm dann mitteilen, dass auch geflohen war. Dongling nickte, als sah, dass der Himmel draußen heller geworden war, und ließ Huang Beiyu sich ausruhen, während hinausging, sich nach Prinz John zu erkundigen. Huang Beiyu war völlig erschöpft, ließ ihren Kopf aufs Kissen sinken und schlief ein. Wusste nicht, wie lange geschlafen hat, doch hört das Rascheln von Kleidung. In deren Armee, Dongling zurückgekehrt, wollte gerade ein Glas Wasser einschenken, Hals war ausgetrocknet. Doch im ihrer angeborenen Wachsamkeit setzte sich sofort auf und dreht den Kopf. Blickte ein gutes Hens, tüflisch charmantes Gesicht, das anlächelt. Du, fragte heiser,
aber immer noch so kalt und verlassen wie zuvor. Die Wachhen im Palast der Prinzessin waren nicht besonders wachsam, und der Lüen Pavillon lag an einem abgelegenen Ort, daher war es nicht verwunderlich, dass jemand eingebrochen war. Aber es zu wagen, in ihr Schlafgemache einzudringen, waren sie etwa lebensmüde. Fong Lianyi lächelt, dreht sich schenkte ein warm Tass Tee ein und reichte sie Huang Bei nahm die Tass und trank sie in einem Zug aus sie war unerträglich durstig, selbst in ihrem Traum spürte sie noch die brennend Qual der Straf. Es du keine Angst, dass ich dich vergift, lacht Huang Bei kalt. Wagst du es denn, selbst wenn es Gift gäbe, fürchtet sich jetzt nicht mehr. Vom Führer der Strafgestalt, war Körper nun gegen all Gifte immun Fong Lianyi war nicht wütend, sondern amüsiert über ihre arrogante Art und ihren Tonfall. Nachdem ihren Tee ausgetrunken hat, reichte Huang Bei im die Tass zurück, als würde sie einem Diener geben. Fong Lianyi lächelt und nahm sie entgegen. Möchtest du noch etwas? Fragte sie. Fong Lianyi schenkte 3 weitere Tassen Tee ein. Erst danach fühlte sich Hals etwas besseren. Sie räuspert sich und fragte, brauchst du noch etwas? Für die noschen Markreinigungsspiel braucht man noch ein paar Heilkrauter, und die scheinen schwer zu finden zu sein. Fong Lianyi redet nicht lange den heißen Brei herum, zog direkt einen Zettel hervor und reichte ihn Huang Bei nahm den Zettel entgegen und überflog ihn. Dabei fiel auf, dass nur 3 oder 4 Heilkrauter aufgeführt waren. Sie war etwas überrascht, nur dies 3, die für die noschen Markreinigungsspiel benötigten Heilkrauter waren äußerst komplex, es gab viel verschiedene Arten, und jede einzeln war sehr wertvoll. Hatte nur 3 aufgelistet, besaß den all anderen Heilkrauter? Kapitel 172, Alchemy, 2. Fong Lianyi nickte, dies paar Heilkrauter muss ich wohl im Fugwangwald suchen, das ist etwas umständlich. Kein Problem, ich wird sie schon finden, auch wenn es umständlich ist. Huang Bei nahm das Papier und sagt, ich bezahle dich später für die Heilkrauter, dank. Sie hatten die Markreinigungspil herstellen lassen, aber es war nahe in den Sinn gekommen, in auszunutzen und in für die Krauter bezahlen zu lassen. Dies Krauter waren sehr wertvoll, und sie wusste, dass nur ein Geisel in einem feindlichen Land war. Auch wenn respektiert wird, war nicht unbedingt wie ein wahrer Adliger im Südflügelreich MIT unermesslichem Reichtum. Sie war nicht gerade gutherzig, aber auch nicht völlig herzlos. Als Fong Lianyi hört, dass sie bezahlen wird, war zunächst verbluft, verstand dann aber sofort ihre Absicht. Sie wollte ihn nicht ausnutzen und auch niemandem einen Grund geben, ihr Schwach auszunutzen. Das Mädchen war sehr klug. Sagt nichts, sondern fragte beiläufig, willst du den Nockenmark reinigen? Ich brauch es nicht selbst, Körper war lediglich geschwackt, Talent und ihre Fähigkeiten waren unbestritten, und sie braucht die Noschenmark Reinigungsspiel überhaupt nicht. Wollte für Dongling hat sie ihre Kindheit Kampfkunst trainiert, doch aufgrund jahrlanger Vernachlässigung war ihr Stock nicht besonders groß, und einstags wurde sie das südliche Flügelkönigreich verlassen, wie legt sogar den Kontinentsalter. Zuvor wollte sie Dongling starken, zumindest so stark, dass sie das Wesen der Prinzessin beschützen konnte. Die Noschenmark Reinigungsspiel war ein hochwirksames Elixier, und die sie es nicht selbst herstellen konnte, bliebe nichts anderes übrig, als Hilfe von außen zu suchen. Im IT der Noschenmark Reinigungsspiel und ihrem Training würde es nicht schwer sein, Dongling in kurzer Zeit in ein mächtige Expertin zu verwandeln. Fong Lianyi betrachtet sie. Ihre cool Art und ihre Haltung gegenüber der Familie Xiao ließen ihn stutzig werden. Weigert sich beharrlich zu glauben, dass die Noschenmark Reinigungsspiel für ihr Geschwister bestimmt war. Wie bitte? Es war kaum vorstellbar, dass jemand wie sie so sorgfältig und gründlich einander denken wird. Sie wollte nicht reden, und drängte sie nicht. Hatte gegeben, was geben musste, und nun sollte gehen. Huang Bei stand auf und wollte gerade gehen, als sie plötzlich sagt, Prinz Fong, sind sie Apotheker? Fong Lianyi überlegt kurz und sagt dann ernst, nicht wirklich, was meinen sie MIT nicht wirklich? Fragte Huang Bei sternrunzelnd. Eindruck von ihm war ohnehin schon massig,
und nun, nach seinen Worten, war sie noch weniger beeindruckt. Ich habe gerade erst angefangen, mich mit diesen zu beschäftigen, nur mit den Grundlagen, die Abstammung eines Apothekers ist schon sehr beeindruckend, Huang Beiyu sagt unverblümt, obwohl dieser Mann äußerst verabscheuungswürdig ist, kann ich es one Kampferfahrung nicht beurteilen. Seine Fähigkeiten sind sehr stark, wahrscheinlich sogar starker als mein. Ich weiß jedoch nicht genau, welchen Beruf ausübt, Krieger, Beschworer oder Alchemist. Ich habe sein Kampfkunste gesehen und halte ihn daher für einen Krieger, aber der Diebstahl des reinen Lotusflammenkessels war nicht grundlos. Dieser Mann ist unergründlich und birgt viel Geheimnis. Was ich bisher gesehen habe, ist nur die Spitze des Eisbergs. Bewunderst du Alchemisten? Fragte Fong Lian je lächelnd. Gesichtsausdruck regte in some Nachdenken an. Nicht, dass ich bewundere, ich glaub nur, dass mir die Alchemie sehr helfen wird. Huang Beiyu hat recht, in dieser Zeit gilt, je starker, desto besser. Und großer Stock kommt unweigerlich von den Techniken der Alchemisten und Artefaktveredler. Kapitel 173, Alchemie, 3. Und selbst die starken können den Techniken der Alchemisten und Artefaktveredler nicht entgehen. Die Elixier der Alchemisten und die Schatze der Artefaktveredler sind für Stockindividuen unerlässlich. Die Auswahl der Alchemisten nach Blutlinie ist sehr streng. Fong Lian stutzte sein Kinn in die Hand und sagt langsam, vielleicht kann dir die Notion Markreinigungsspiel aber helfen. Huang Beiyu lächelt gelassen. Sie verstand, dass das Wissenem die Herstellung von Arzneien in dieser Ara etwas anders war, weshalb vorherige Versuch, die Pilherstellen, gescheitert war. Fong Lian hat gesagt, dass ein so geringer Prozentsatz an Blutlinien in dieser Ara selten sei. Sie braucht die Notion Markreinigungsspiel nicht, einen so geringen Prozentsatz zu erreichen. Sie hat ihre eigenen Methoden. Was Fong Lian jedoch nicht sagt, lag nicht in Externigkeit, sondern darin, dass es sinnlos war, etwas zu sagen, was sie nicht einmal selbst beurteilen konnte. Also gut, die Notion Markreinigungsspiel benötigt die Gal der dreieuggigen Geisterschlange. Dies Schlangenart ist sehr selten, selbst wenn wir uns in den Fugwangwald wagen, finden wir sie vielleicht nicht. Können wir sie durch die Gal einer anderen Schlange ersetzen? Geisterschlangen desselben Ranges scheinen nicht sehr häufig zu sein, dacht Fong Lian langsam nach, ein ruhiges Lügten umspielt sein hübsches Gesicht. Huang Beiyu sucht insgeheim, dass dieser Mann zu einem wahrhaft schönen Mann herangewachsen war. Und was ist mighty ho herangegangen? Fragte Huang Beiyu beiläufig. Fong Lian lächelt unbekümmert, Diocese lächeln war kein Spot über eine beiläufige Bemerkung, sondern Ausdruck echter Besorgnis über ein Schlangenart, die einen höheren Rang als die dreieugige Geisterschlange haben konnte. Die dreieugige Geisterschlange ist ein Geistertier der 11. Stufe. Je höher der Rang, desto seltener. Ich fürchte, ist das möglich? Ein Lichtblitz erschien in ihrer Hand, und ein klein, dunkelrot Schlange erschien. Sie war winzig, nur etwa fingergroß und etwas über einen halben Meter lang. Ihr Kopf war abgetrennt, und obwohl sie tot war, strahlte ihr ganzer Körper noch immer ein seltsames, purpurotes Leuchten aus. Fong Lian blinzelt vor Schreck. Die verschlingend himmelsrot Python, es ist nur ein Young Schlange. Huang Beiyu schüttelte den Körper der kleinen Schlange und erinnert sich daran, wie sie beinahe von einer ihrer Artgenossen zu Tod gebissen worden war. Noch immer naschte sie mighty den Sahnen und war wütend. Selbst Young Schlangen sind sehr selten, obwohl Fong Lian über umfangreiches Wissen verfügt, war in diesem Moment wirklich verblüfft. Wie konnte dieses Mädchen so leicht ein so mächtiges Geistertier wie die verschlingend rot Python erschaffen? Man muss dazu sagen, dass sich die verschlingend rot Python nach Erreichen der Geschlechtsreif zu einem göttlichen Tier entwickelt. Von dieser Art Geisterwesen hat man auf dem Salterkontinent seit Hunderttausenden von Jahren nichts mehr gehört, die extrem selten und vermutlich ausgestorben war. Die Young Schlange in ihrer Hand wirkte schwach. Kein Wunder, dass sie durch ihre Hand gestorben war. Where sie mächtig gewesen, where selbst ein junges Exemplar unglaublich schwer zu bandagen gewesen. Ich habe gehört, dass die verschlingend rot Python als Geisterwesen der höchsten Stufe existiert,
A Gift muss dem der Dreorgigen Geisterschlange überlegen sein, das ist selbstverständlich. Die Verwendung des Gifts der verschlingenden roten Python zur Herstellung der Noschenmark-Reinigungsspiel wurde definitiv ein hoher Wirkung verlegen als dem Gift der Dreorgigen Geisterschlange. Das ist wunderbar, rief Huang Bei überglücklich. Die medizinischen Eigenschaften wären nun noch besser, was bedeutet, dass die Wirkung starker sein und Dongling noch mehr helfen wird. Sie übergab die Young. Verschlingend Rotschlange fong Lian Yi und Weisen an, a Gift zu extrahieren, daraus das Heilmittel herzustellen. Der Himmel war hell erleuchtet, und die Arbeiten im Palast der Prinzessin begannen. Lange zu bleiben war umständlich gewesen, also bereitet sich fong Lian Yi auf seine Preis vor. Beverer Jing, drehte sich und sagt, wenn du Alchemist werden möchtest, kannst du mir gern zusehen, wenn ich die Nockenmark-Reinigungsspiel herstell. Kapitel 174, Alchemy, 4. Huang Bei war verbluft. Waren Alchemisten nicht exzentrisch, besonders bei der Herstellung von Medizin, und würden sich von niemandem storen lassen? Darf ich zusehen? Fragte misstrauisch. War das nicht ein Scherz? Wenn du es bist, natürlich, der Young Man in schneeweißen Gewanden, imitate obsidianschwarzen Augen, lächelt an. Sein elegant Ausstrahlung floss der unwillklich Bewunderung ein. Huang Bei versorgt die Lippen, konnte ihr Wachsamkeit gegenüber diesem mysteriösen und unberechenbaren Mann immer noch nicht aufgeben. Draußen waren schreit zu hören. Fong Lieni nickte ruhig und sprang aus dem Fenster. Dongling stieß die Tür auf und trat atemlos und imitate ernste Miene ein. Huang Bei beschlich ein ungutes Gefühl, als so sah. Sein Königlich Hoheit, der Kronprinz, hat die Meister der Hauptstadt einberufen. Berichtet, dass einwils Ungeheuer in der Lingyang Akademie sein Anwesen trebtunde selbst der Sache nachgehen möchte, noch bever Dongling Luft holen konnte, wirken die Neuigkeiten. Draußen herrschte hut großes Jettos. Al munkelten, der Kronprinz von einem bösen Geist besessen und will sich gegen die Lingyang Akademie wenden. Die Lingyang Akademie im Südflügelreich blickt auf ein Jahrhunderttausend Dealte Jeskich Zurich und Genius Hos ansehe. Obwohl Kronprinz John Yi stets respektiert wird, stand der traditionsreichen Lingyang Akademie weit unter. Sein Vorgehen freut zwei Fellows Jean, die insgeheim auf einen Fälle von ihm gewartet hatten. Huang Bei erinnert sich an das, was im Amtssitz des Premierministers gehört hat. Die Fraktion Premierminister Chi setzte der Sit als daran, das Ansehen des Kronprinzen in der Bevölkerung zu untergraben. War dies nicht die perfekte Gelegenheit? Wenn dies Angelegenheit eskaliert und die Lingyang Akademie involviert wird, so dass Premierminister Chi dies schwarz ausnutzen und sich einen Vorteil verschaffen konnte, dann wären selbst 100 Munder nicht mehr zu retten. Unerklärlich. Huang Bei setzte sich sofort und runzelt die Stirn, während in Gedanken imitate dem Eisgeist Phantomvogel sprach. Kannst du dich noch beruhigen? Meister, die Stimme des Eisgeist Phantomvogels war merklich schwacher als sonst. Why konnte die Macht des strafenden Führers so leicht zu erträgen sein? Dank. Huang Beis Augen funkelten kurz. Es ist nicht nötig, etwas zu tun. Sag dich einfach einmal, lass den Kronprinzen dich sehen, und wird es verstehen, wenn es dem Eisgeist Phantomvogel gut ging, dann wird es auch Huang Bei gut gehen. In dieser Ara herrschte die tief verurteilte Überzeugung, dass das Leben eines Beschworers und seines Geistertiers miteinander verbunden wären und Leben und Tod teilten. Dachten auch, die der Eisgeist Phantomvogel einen lebenslangen Vertrag gesklossen hat, würden sich schon jetzt Sorgen seinem Erscheinen in Luft auflösen. Fräulein, was ist los? Fragte Dongling, da plötzliches Schweigen bemerkt und nicht wusste, was geschehen war. Nachdem Huang Bei dem Eisgeist Phantomvogel Anweisungen gegeben hat, blickte auf und lächelt. Nichts, Dongling fühlte sich etwas erleichtert, setzte sich in es Bett, wischte sich den Schweiß von der Stirn und kichert leise. Fräulein, als ich draußen war, habe ich etwas sehr Interessantes gehört, oh? Was gibt es denn, worüber sich so freuen? Fragte Huang Bei, nachdem der Eisgeist Phantomvogel verschwunden war.
Donglings frolich Art hat sie wirklich nicht erwartet. Dongling hielt sich die Hand vor den Mund und sagt, ich habe gerade Passion getroffen und gesehen, das Tantchen ziemlich wütend auf sie war, worüber ist Tantchen wütend? Dongling lacht, legt es nicht in dem Vorfall auf Prinzessin Honglings Geburtstagsfeier gestern? Das hat Premierminister Chi ersandt, gestern hatten Xiao Yuns Wort vor. Eine Gruppe junger Damen und Herren unter den Ehefrauen der Hauptstadt schnell die Rund gemacht. Waren sich einig, dass Menschen aus verschiedenen Familien nicht durch dieselbe Tour gehen, und dass ein Tochter Natagemas den Charakter ihrer Mutter widerspiegelt. Und was für ein junge Schwester ist sie schon? Wie kann ein alter Schwester besser sein? Die Frau des Marquis von Pingbay war seit ihrer Kindheit für ihre Tugendhaftigkeit bekannt. Nach ihrer Heirat dem Marquis von Pingbay half sie ihrem Mann beide Kinder sehen, und ihre Manieren und Wort waren tadellos. Man konnte sie als typisch, vorbildlich dem bezeichnen. Doch diesmal wird sie wegen eines Vorfalls mit ihrer jüngeren Schwester vor Weilen Jahren verleumdet, was Ruf beschädigt. Wie konnte sie die glücklich sein? Aufgrund Xiao Russ ungebührlichen Verhaltens wird Prinzessin Hongling zum Gegenstand heimtückischen Gierdes unter den jungen Damen. Ihr bis dahin so harmonisch verlaufend Beziehung zum dritten Prinzen wird durch dessen kalte und distanziert Art jar gestört. Prinzessin Hongling rannte Weinend zur Frau des Marquis von Pingbay. Dies war ebenfalls verraget und berichtet der Frau des Premierministers wütend von dem Vorfall. Die Frau des Marquis von Pingbay war die leibliche Tochter der Premierministerin, und zwischen der Premierministerin und ihrer Mutter, Concubine Chen, herrschte seit Jahren eine bitterte Konkurrenzkampf, der das harmonische Zusammenleben in ihrem Haushalt wohl existiert. Diesmal nutzte sie die Gunst Stund. Noch in derselben Nacht flüstert die Frau des Premierministers Premierminister Chi einig Wort eines Ohr, woraufhin dieser in rasender Wort geriet. Der Ruf seiner geliebten Tochter und die Zukunft seiner Enkelin wogen in den Augen des Premierministers weit mehr als der Status dieser beiden Frauen, selbst wenn Concubine Chen und Xiao Yu im Galopp ritten. Heute Morgen hat Concubine Chen jemanden mit Geschenken zum Palast des Premierministers geschickt, ein Auswahl feinster Vogelnestsup, für die sie einen hohen Preis bezahlt hat. Sie ihre Mutter zu schenken und sich natürlich die Gunst der Premierministergattin und der Gemahlin des Marquis von Pingbay zu sichern. Kapitel 175, Alchemy, 5. Die Hilfe von Premierminister Chi kann Concubine Chen nur betteln. Fraulein, lacht Dongling herzlich. Nach so vielen Jahren hat sie darauf gewartet, Concubine Chen und Concubine Schwerfallen zu sehen, am liebsten beide mit ihrer gerechten Straf. Betteln ist sinnlos. Wenn Xiao Zhongqi den Kessel der reinen Lotusflamme nicht aushändigt, wie konnte Herzogen in dann verschonen, sagt Huang Beiyu und schmiegte sich in die Deck. Schwarzes Haar fiel über seidens Nackthemd und glanzte wie feinste Seder, was helle, zarte Haut noch mehr betonte. Die Wand, die sie gerade mit Jadeflüssigkeit behandelt hat, schloss sich langsam und war nun spurlos verschwunden. Dies Ungerechtigkeit muss der Altest Young Meister Ertragen, freut sich Dongling besonders, als sie so, wie dies Leute einer nach dem anderen ihre Strafe hielten, es war wahrlich befriedigender als alles andere. Egal wie seren Guagong auch ermittelte, konnte die Sache nicht mit ihnen in Verbindung bringen. Es war wahrlich ein todlicher Scherz, der spurlos verschwunden war. Die beiden saßen plodend und latschend als plötzlich jemanden die Tür klopfte. Wer kann das deinem dies Jahrzeit sein? Fragte Dongling verwirrt und öffnet die Tür. Wird Fraulein, was Mädchen sie denn hier? Dongling, ist die Drittschwester hier? Fragte Xiao Yu mit gehetzter Stimme. Offenbar hatten die Arenas des Morgens im Amt des Premierministers sie schwer getroffen. Früher hat sie das Amt des Premierministers als sicheren Hafen gehabt und nicht zu befürchten gehabt, doch nun schützte sie nicht einmal mehr großweite Mutterliche Seats, Bruder hat Diocese Chaos angerichtet, und Mutter war so unberechenbar. Die einzig, und die sie sich Hilf wenden konnte, war gütig und sanfte Drittschwester. Mein Young Herrin hat sich letzt Nacht erkältet und kein Ort zugetan. Jetzt ist sie endlich eingeschlafen, sagt Dongling sanft.
Xiao Ru geriat plotslik in panic, was sol ich ner tun? Kan ich higher war 10, bis main drit schwester aufwacht, Dongling lacheltun sagt, wird young dame, Sultan sie nicht zur Akademie gehen? Main young Herrin kan hut nicht. Ich will nicht gehen, rief Xiao Ru und schüttelte panisch den Kopf. Ich gehör nicht zur Akademie, was ist passiert? Fragte Dongling sie war sehr scharfsinnig, als sie Xiao Russ angstlich stimmhort, was sie, das etwas Schlimms passiert war. Xiao Ru schniefte, und ihr Stimm klang, als konnte sie jeden Moment in Tränen ausbrechen, wer jetzt das Wiesen verlässt, riskiert sein Leben. Die Wommen Wiesen des Herzogs und Tennis nicht, und der Lingyang Akademie Arge zu Mädchen, also haben sie an Anwiesen umstellten Segen keinerlei Respekt vor jedem, der hinausgeht sieht man get das so. Dongling rief überrascht aus, als ich das Haus verließ, war doch noch alles in Ordnung. Why konnte so etwas so schnell passieren? Wahrscheinlich ist Schwäche gerade aufgewacht und hat meinem älteren Bruder die Schüttenlingsandstraf gegeben. Will sich rächen. Vater kam vom Hof Zurich, sein Kutsch kippte unterwegs und dann wurde von Luten ausdem Palast des Herzogs und bedroht, Dongling freut sich insgeheim. Der Herzog und der den Kessel der reinen Lotusflamme verloren hat, wird sein Absichten sicherlich nicht aufgeben, wird Jedsmittel einsetzen. Obwohl sie innerlich zufrieden war, runzelt Dongling gespielt die Stirn und sagt, aber das bedeutet, dass es für die wird young Dame sinnlos ist, an sehr young Herrin Hilfe zu bitten. An sehr young Herrin ist sieht ihre Kindheit kranklich und hat kein Krafter, sie kann nichts tun, nein, der sit wagt man im Palast der Prinzessin nur die Drittschwester nicht anzurühren, Xiao Ru wirken die sofort ihre Entscheidung. Beim letzten kaiserlichen Banket war der Kaiser außer sich vor Wat. Jeddah. Weiss der Kaiser mein Drittschwester schätzt. Wenn ich meine dritten Schwester folge, bin ich auf jeden Fall in Sicherheit, Dongling spottet innerlich. Erst jetzt begriff sie, weigert die young Dame war, und nun kam sie schamlos hierher, one zu bedenken, why sie zuvor unterdrückt hat. Kapitel 176, Alchemy, 6. Wird Solange das Wiesen nicht verlässt, seid in Sicherheit, Dongling tat so, als will sie beruhigen. Ein Gurgong wagte es nur, außerhalb des Wiesens Arge zu Mädchen, nicht aber, es tatsächlich zu betreten, zu provosieren. Schließlich fürchtet immer noch den Ruf des Wiesens der Prinzessin. Wer dies das Wiesen der Familie Xiao, waren die Leute aus und Gurgongs Haus wahrscheinlich hinengestürmt und hatten bis zum Tod gekämpft. Xiao Ru sogert, Gesicht rotiert sich leicht, aber ich heb hut ein Verebredung im IT der 5. Miss des Ministerhauses zum Schwimmen im See, als Dongling das hort, wollte sie im liebsten Lautstark ausschimpfen. Kleinschwester, why spat ist es denn jetzt, und du willst immer noch im See schwimmen gehen? Es stellt sich heraus, dass sie nicht zum Studieren in der Lingyang Akademie hier ist, sondern zum Schwimmen im See. Deshalb wollte sie die Young Dame mitnehmen, damit die Leute im Anwesen des Herzogs von sich nicht trauten, Arge zu Mädchen und etwas an zu tun. Selbst im IT ihrer üblichen Geduld konnte Dongling es nicht lange aushalten. Ihr Stimmwort kalt, wird Young Dame, die Lage ist im Moment kompliziert. Es ist am besten, wenn es so viel wie möglich drinnen bleibt wie legt möchte die Drittschwester nach dem Aufwatchen etwas Frischluft schnappen. An Sira Jungen Dame geht es nicht gut, sie wird hut nicht ausgehen, Dongling sagt ruhig, wird Young Dame, solltet zurückgehen und gut überlegen, wie in Zukunft leben wollt. Schließlich hat der älteste Young Herr so viel Arge verursacht, die Xiao Ru immer noch nogeln wollte, trat Dongling einen Schritt zurück und nollte die Tua zu. Jetzt brochten sie nicht lange die Gesichtsausdruck dieser Leute zu beobachten. Xiao Ru wird zum ersten Mal so vertrieben, und unerwarteterweise war die Verfolgerin ein Dienst Mädchen, auf das sie herabsah. Sie war sofort wütend, doch als sie losbrüllen wollte, erinnert sie sich, dass sie später noch auf Huang Beiyu angewiesen war, und so musste sie ihren Arge unterdrücken. Dongling Kurti wütend murmelnd in Zimmer Zurich. HMPF, wollen sie die Young Dame als Schutzschild benutzen? Traumweiter murmelt Huang Beiyu, die das ganz Gespräch mitgehört hat, runzelt leicht die Stirn,
Warum will xiao ru in so einer kritischen Situation ausgerechnet raus, sie wollte mit der fünften Jungen Dame des Ministerhauses im See schwimmen gehen. Dies Jungen Damen traben Algern Schabernack, wer weiß, was sie sich jetzt wieder ausdenken, sagt Dongling verachtlich. Im See schwimmen, fragte Huang Beiyu misstrauisch. Wenn es nur ums Schwimmen ginge, warum wollte xiao ru denn unbedingt mitkommen? Während sie nachdacht, klopfte es an der Tür. Huang Beiyu wurde aus ihren Gedanken gerissen und bat Dongling, zu öffnen. Es waren Tant Schwer und Xiao Yun. Der Vorfall im Palast des Premierministers hat die beiden besonders gefreut. Dritt Young Dame, ich habe gehört, dass es ihnen wieder nicht gut geht. Tant Schwer hat ihnen mit diesen gebracht, Huang Beiyu stand unter der Deck auf, hielt sich den Mund zu und hustete ein paar Mal ihre Stimme war heiser. Dank, Tant Schwer runzelt leicht die Stern angesichts ihrer Schwasch, und Xiao Yuns Gesichtsausdruck verfinstert sich sofort. Dritt Young Dame, sie sind so schwach, können sie denn nicht rausgehen, fragte Tant Schwer. Es hing tatsächlich mit dem Schwimmen im See zusammen. Huang Beiyu zwang sich zu einem schwachen Lächeln und fragte, wozu denn? Natürlich, es ist etwas Schönes, schwer die warf Xiao Yun einen Blick zu und sagt hastig, König Xiao Yarrow holtem bei BAC ein Versammlung für Heilpillen ab. Ich habe gehört, hat kürzlich ein Wunderpill hergestellt, und der gesamte Adel der Hauptstadt wird sie sehen wollen, es handelte sich also eine Versammlung für Heilpillen. In dieser Zeit war die Seltenheit von Alchemisten der Grund für ihre Hochbewunderung. Wann immer sie ein Wunderpill herstellten, teilten sie diesen engsten Freunden zur Begutachtung mit. Unerwartet vibratet sich dies Nachricht weit und breit, und als Stromten verzweifelt herbei, die Pill zu sehen. Kapitel 177, Alchemy, 7. Ursprünglich war dies nur ein privates Alchemietreffen, doch nun ist es zu einer großen Zusammenkunft geworden. Der König lebt seit Weilen Jahren zurückgezogen und meldet die Öffentlichkeit. Holt an Jern Alchemietreffen ab, wenn Elixier brought. Ursprünglich wollte nur ein paar enge Freunde einladen, ihnen die frisch hergestellten Elixier zu präsentieren. Weiß nicht, warum dies Nachricht durchgesickert ist und nun allsum bei BAC strömen. Es ist das erste Alchemietreffen des Königs, daher ist es natürlich verständlich, dass jeder daran teilnehmen möchte. Kein Wunder, dass Xiao Ru bereit ist, Leben zu riskieren, dabei zu sein. Auch Huang Beiyu ist an diesem Alchemietreffen interessiert. Was sie neben den Geheimnissen der 10.000 entfesselten Bestien am meisten lernen möchte, ist die Alchemie. Sie setzte sich langsam und sagt, ich möchte auch zur Alchemieversammlung des Königs gehen, Tant Schwer und Xiao Yun amusierten sich insgeheim, was für ein Dummkopf, dein Körper ist noch schwach. Du solltest zuerst den mit diesen nehmen, bevor du mit deiner zweiten Schwester gehst, sagt Tant Schwer und braucht die mit diesen. Huang Beiyu schüttelte den Kopf, ich habe gerade das Essen gegessen, das Dongling mitgebracht hat. Es ist nicht gut, jetzt mit diesen zu nehmen. Lass sie lieber hier und nimm sie heute Abend, Tant Schwer, die sich im Moment auf sie verlies, wird sie natürlich nicht zu etwas zwingen. Schließlich hat sie die mit diesen schon einmal täglich genommen, und die Giftstoff hatten sich bereits in ihrem Körper angesammelt. Ein oder zwei Tage Pause würden nicht schäden. In Ordnung. Oh, lass Dongling die warme Kleidung bereitlegen, es wird kalt. Wir warten im Hof auf dich, die Kutsch steht bereit, Huang Beiyu nickte. Als Tant Schwer und Xiao Yun Jingen, stande sie auf und zog sich ein Lichts, schlichtes Kleidern. Fräulein, müssen sie wirklich gehen? Es geht ihnen doch gerade erst etwas besser, sagt Dongling etwas besorgt. Die Young Dame ist gerade erst zurückgekommen, so schwach, dass sie sich nicht einmal aufsetzen konnte. Sie hat sich nur kurz ausgeruht, bevor sie hinausging. Ich frage mich, besser gut geht. Kein Sorg, mir geht es wieder bestens, lächelt Huang Beiyu. Nach den Verbrennungen durch das Strafrohr waren die restlichen Giftstoff in ihrem Körper vollständig verbrannt. Ihr Körper war nun der eins normalen, gesunden Menschen. Solange sie sich danach gut erholt, wird es kein Problem geben. Dongling war erleichtert,
Als sie Huang Beiyus zuversichtliches Lacheln so. Sie legte der Jungen dem einen Umhangem und gemeinsam Jingen sie hinaus. Im Vorhof wartet Xiao Yun sorgfältig gekleidet. Xiao Ru, die Neuigkeit agendwo aufgeschnappt hat, stand bereits da. Obwohl sie zu spät kam, wagte es niemand, Unmut zu sagen, nicht einmal Xiao Ling bracht ein Wort heraus. Drittschwester, lass uns in derselben Kutsch fahren, sobald Xiao Ru sie so, rannte sie fröhlich hinaus. Xiao Ru war ein typisch egoistisch Person, die nur an sich selbst dacht. Genor wie bei dem Vorfall, als sie Concubine Chins rough beschmutzt hat, Dong Ling hat nur beiläufig ein paar Streitigkeiten angezettelt und wollte nun sofort alve Beindungen zu Concubine China brechen. Solche Leute sind leicht zu manipulieren. Sie Xiao Ru noch brocht, versucht sie, trotz Huang Beiyus tiefer Verachtung, freundlich zu wirken. Okay, lass uns zusammenfahren. Als Xiao Ru das sagt, will sie ihre Begeisterung und sagt streng. Drittschwester hat bereits zugestimmt, mehr in derselben Kutsch zu fahren. Draußen warteten all Leute ausdem Anwesen des Herzogs von Dank der Unterstützung des Kaisers Word selbst der kühnste Herzog dessen Staats es nicht wagen, Huang Beiyu anzufassen. In diesem Moment war es am sichersten, in derselben Kutsch zu fahren. Huang Beiyu dacht bei sich, one hei bei chdm nur. Zugestimmt. Sie hat jedoch kein Zeit, sich zwischen Xiao Yun und Xiao Hu als Begleiter zu entscheiden. Sie ließ sich von Dong Ling bereitwillig in die Kutsch helfen und sagt langsam, mir war hüt etwas schwindelig, und ich habes verges sen. Zweite Schwester und Schwester, wer auch immer mehr racen möchte, bitte einsteigen. Kapitel 178, Alchemy, 8. Nachdem sie das gesagt hat, ließ sie Dong Ling den Kutschenvorhang herunterlassen, als ging sie der Streit draußen nicht sehen. Kurz darauf hob Xiao Yun den Vorhang wieder und stieg ein, während draußen Xiao Russ schluchzen zu hören war. Huang Beiyu runzelt leicht die Stirn und empfand gleichzeitig einen Anflug von Bewunderung für Xiao Yun. Dies Welt ist nun einmal ein Ort des Überlebens des Starken, die Starken Verschlingen die Schwachen. Wer kein Stock besitzt, wird für immer unterdrückt werden. Weinen ist völlig nutzlos, es lost nichts. Die Xiao Yun, ihrem giftigen Hazen, ist, wenn nötig, rücksichtslos, ganz ähnlich wie tant schwer, die Jedsmittel einsetzt, ihr Ziel zu erreichen. Xiao Ru hingegen ist schwach und egoistisch, viel leichter zu handhaben als Xiao Yun. Der bei Bac, südlich von Lin Hui gelegen, bietet eine atemberaubende Landschaft, wohl die schönste in der Kaiserstadt. Nebelschwaden wirbeln auf dem Wasser, und mehrere kunstvoll geschmackte Blumenbüt gleiten über die Oberfläche, jedzimite Zarte se diversiert. Zitherklang und Gesang verschmelzen zu einer anmutigen Atmosphäre. Inmitten des Sees erheben sich Grünberge, in Nebel gehüllt, wie ein himmlisches Paradies auf Erden. Entlang des Ufers, zwischen den, rehen sich Pavillons und Türme. Das geschäftige Treiben wirkt aus der Fern wie ein Aquarellgemälde, ein Anblick von außergewöhnlicher Schönheit. Aufgrund des Alchemiekonvents des Königs war mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Kaiserstadt durchgeströmt, und unzählige Menschen drängten sich Cipher, Boot zu meiden. Huang Beiyu und ihr Begleiter reisten unbeschädigt über den See, abgesehen von der Residenz des Herzogs von Angua, die ihnen unbemerkt folgte. Schließlich befanden sich in der Kaiserstadt, und Prinzessin Beiyu saß noch in der Kutsch, weshalb man im Palast des Herzogs von Angua ihnen argwohn begegnet. Nach ihrer Ankunft stiegen sie aus der Kutsch. Draußen nieselt es leicht. Der sanfte Regen in der Welt der Sterblichen, die sich wiegenden Weidensweig, der wirbelnd Nebel, die Landschaft wie ein Gemälde. Dong Ling holt schnell einen Regenschirm herbei, sich vor dem Regen zu schützen. Huang Beiyu zogeren hang engerem sich und wandte sich Xiao Yun und Xiao Ru zu. Beide Frauen waren praktisch gekleidet und von außergewöhnlicher Schönheit. Sie wurden von zahlreichen Dienerinnen begleitet, einige Regenschirmen, andere Herbstlichkeiten. Ihre Anwesenheit war noch prunkvoller als die von Prinzessin Beiyu selbst. Doch was nutzte dieser Prunk? Der bei Bac war nun voller Menschen,
Jeder wollte ein kleines Boot mieten, und das Ausflugsboot. Es war bereits ausgebucht. Private Vergnügungsboot gehorten üblicherweise der kaiserlichen Familie und einem ausgewählten Kreis von Adligen, selbst das Anwesen der Prinzessin Bisaskinis. Xiao Ru reckte den Hals und suchte ängstlich. Wo ist Wang? Suchte sie. Schnell, Wang war die fünfte Tochter des Ministers Lin, geboren Lin Wang, ein enge Freundin von Xiao Ru aus der Lingyang Academy. Fräulein, wir können Fräulein Wang nicht finden. Ich fürchte, sie ist bereits an Bord ihr Zof, die überall vergeblich gesucht hat, lief Zurück und berichtet. Sagt, Word auf mich warten, murmelt Xiao Ru verraget. Xiao Yun spottet und befahl ihren Dienern, jeden Preis ein kleines Boot aufzutreiben, während sie selbst unter einem Sonnenschirm neben der Kutsch wartet. Huang Bei sah sich in der Mensch sie kannte niemanden. Ursprünglich hat sie gedacht, sie kann ein Boot mieten, aber sie hat nicht damit so vielen Leuten gerechnet. Es war nicht nur schwierig, ein Boot zu mieten, sondern selbst der Speisegang am Siefer gestaltet sich beschwerlich. Auf dem bei BAC lagen bereits viel Blumenboot. Die Menschen darauf schienen sich sehr zu amüsieren, während die am Ufer sie insgeheim beneideten. Fräulein, wir haben ein Boot gemietet, aber es ist zu klein, ich fürchte, es reicht nicht. Nach einer Walkürti der Diener, den Xiao Yun geschickt hat, Zurück. Das Gesicht des Botenjungen war zerschlagen und verprügelt, offensichtlich war bei der Bootsmiet in ein Schlagerei verwickelt gewesen. Wie viel Personen reichen denn, fragte Xiao Yun leicht verraget, was für ein nutzloser Kerl. Kapitel 179, Alchemy, 9. Der Boot sagt, ich fürchte, es reicht nur für ein oder zwei Personen, was ist das denn für ein Boot? Xiao Yun wird sofort wütend, als sie das hört. Ein Boot, das nur für ein oder zwei Personen reicht. Höchstens ein Fischerboot. Der Boot sagte mit düsterer Mien, Fräulein, das ist das einzige Boot, das noch übrig ist. Die anderen Boot wurden all aufgekauft und zum sie gebracht, Xiao Yun nüchterte mit den Sahnen. Ein oder zwei Personen? Stimmt das wirklich? Die kein Magd mitnehmen konnte, wandte sich an Huang Bei, gab sich freundlich und sagt, Drittschwester, komme mit mir aufs Boot, das klein Fischerboot, gerät großgenig für ein oder zwei Personen, war den größeren Booten einfach nicht gewachsen. Bissi die mit des Caesareikten, wird die Alchemie-Konferenz vorbei sein. Huang Bei wollte natürlich nicht mitkommen und schüttelte den Kopf. Das Boot ist zu klein, mir wird sie krank, ich trau mich nicht sie Krankheit? Why nutzlos, emport sich Xiao Yun. Why sollte Huang Bei den Shirakonig kennenlernen? Dongling sagt eilig, zweite Young Dame, unsere Jungen Herren get es hüt nicht gut, kann leider nicht mitkommen. Schon, schnaubte Xiao Yun verracklich und setzte ein Dienstmädchen auf das kleine Boot. Inzwischen hat Xiao Ru Lin Wn Jun Ausdem Ministerpalast in der Mensch entdeckt. Obwohl Lin Wn Jun nur die Tochter einer Concubine war, behandelte Minister Lin aufgrund ihres Talents als Beschworerin außergewöhnlich gut, und zwar genauso wie die Tochter der Hauptfrau. Hut hat der Ministerpalast ein etwas großes Boot als Oblichanschaft, und Lin Wn Jun, der mit Xiao Ru gut befreundet war, an Bord zu gehen. Doch als Huang Bei sah, sagte cool, Schwester Ru, unser Boot ist nicht groß. Du kannst mitfahren, aber es ist kein Platz für weitere Personen. Sie wären Tochter von Nebenfrauen und beneideten und missgonnten den Tochtern der Hauptfrau normalerweise das Leben. Daher nutzten sie die Gelegenheit, ihnen das Leben schwer zu Mädchen und kannten keinerlei Neid. Xiao Ru, die ein eigenes Boot hat, verliert sich vorerst nicht auf Huang Bei und sagt, Drittschwester, der Wind weht stark auf DEMC, und du bist schwach, du solltest nicht mitfahren. Huang Bei sah sie kullen, war aber nicht wütend. Dongling war jedoch nicht so aufbrausend wie sie und schnaubte. Wird Young Dame, amüsiert Jugner, aber seid vorsichtig, der Wind auf DEMC ist sehr stark, kaum hat sie das gesagt, tante von hinten ein Claire, jugendlich Stimm. Prinzessin Bei. Dann rannte ein junger Mann in einem praktischen, schneeweißen Sobelgewand und einem Gürtel mit siebenfarbigen Edelsteinen herbei.
Ulzer Huang Beyu so, Lachel Side es wirklich. Walt also Orchamighty in die mit des Sees, die Elixir Sammlung des Königs zu sehen, Huang Beyu dreit sichem und so, das ist tatsächlich der Young Meister Luo aus der Family Bug war. Sie hat einen guten Eindruck von Luo, lächelt und nickte. Ich hat auch vor, mitzukommen. Ich habe schon jemanden geschickt, der ein Boot holt. Komm doch mit. Mir ist ganz langweilig, allein zu fahren. Luo war unglaublich enthusiastisch und zögert nicht, Huang Beyu einzuladen, die Sie von allen gemieden wird. Huang Beyu möchte ihn sehr und sagt sofort zu, ich hat mir wirklich Sorgen gemacht, kein Boot zu bekommen. Dank, wird miss, viel Spaß, sagt Dongling Lacheln zu Xiao Ayu und folgte Luo Zusammenleger, wo die Boot lagen. Xiao Ayu warf im einen verachlichen Blick zu und sagt, wo kommt diese Benjel denher Lin Wn Jun Erschrak, als Luo auftaucht, und beruhigte sich erst wieder, als weg war. Als Sie Xiao Russ wird hort, rief Sie überrascht aus, du weißt nicht, wer ist. Wer ist fragte Xiao Ayu verwirrt. Kapitel 180, Alchemy, 10. Ist der Young Meister Luo aus der Family Bug stampfte Lin Wn Jun mit dem Fuss auf. Kennt die Family Bug Der Young Meister Luo ist erst vor kurzem in die Hauptstadt gekommen und seit sich selten, aber ist der zukünftige Erbe der Family Bug Family Bug Meinst du die berühmt Family Bug fragte Xiao Ayu verbluft und etwas verwirrt. Gibt es noch ein ander Family Bug fragte Lin Wn Jun am liebsten verachtlich. Ayua, why kann den Schwestern kennen, ich kannte ihn nicht, fragte Xiao Ayu, nachdem Luo's Identität erfahren hat, noch neidischer auf Huang Beyu. Warum hat Huang Beyu immer so viel Glück? Als legitime Tochter geboren und vom Kaiser persönlich dem Titel Prinzessin Beyu ausgezeichnet, Jenes die Testprinzessin ihrem reichen und bevölkerungsreichen Lehen ansehen. Ihr zügellos Mutter war nicht zu vergleichen. Der Tod der ältesten Prinzessin schien Huang Beiyus Glück beendet zu haben, doch in letzter Zeit war Huang Beiyu aus unfeindlichen Gründen immer mächtiger geworden. Im Gegensatz dazu wird Sie selbst in Linhui City aufgrund ihrer zügellosen Mutter und ihres unruhigen älteren Bruders ständig unterdrückt. Xiao Russ wat wuchs mit jedem Gedanken, das Großschiff der Family Bug unerhört sich dem Dock. Sein massiver Rumpf sank tief in es Wasser und bracht beinahe mehrere kleinere Boot in der Nähe am Kenten. Das Schiff trug das Wappen der Family Bug Zenrot Stern. Bug prangte die Skulptur eins aufsteigenden Adlers. Als diese sich erhoben hat und unglaublich lebendig und majestätisch wirkte, stockte allen Anwesenden der Atem. Es ist die Family Bogier, sogar die Family Bogier ist angekommen, unter dem Gemurmel der Gespräch senkte sich langsam ein Zugbruch des großen Schiffs herab. Ein junger Mann in praktischer Kleidung, von unvergleichlicher Anmut, reichte der schonen jungen Frauen seine Seat die Hand, stutzte Sie sanft und geleitet Sie behutsam von der Zugbruch an Bord. Hellblauer Umhang flatterte im Wind, das weiche, schneeweiß Fuchsfell in ihrem Kragen betonte Satis, feins Gesicht. Ihr Gestalt war zierlich und doch edel, klein, aber voller Stolz. Wer ist dieses Mädchen? Ich habe sie noch nie gesehen, das ist Prinzessin Beyu, die Tochter von Prinzessin Huiwen, jemand rief aus. Prinzessin Beyu? Ich habe gehört, sie ein Unsinn. Vor ein paar Tagen hat Prinzessin Beyu in der Arena der Lingyang Academy die Arrogantie und ungestum Schwemmung getötet. Why konnte so ein tapfes Mädchen ein nutzlos Person sein? Genau. Why die Mutter, so die Tochter. Die Tochter der ältesten Prinzessin wird natürlich so sein wie sie, tapfer und stark, genau. Prinzessin Beyu wird ganz bestimmt wie ihr Hoheit, die älteste Prinzessin Beyu ist so tapfer, so fahig. Als Huang Beyu die Lobschimnen von unten hort, versogen sich ihr Lippen leicht. Sie war nicht jemand, der es möchte, gelobt oder geschmeichelt zu werden, aber sie freut sich, als an der Prinzessin Hui lobten, in der Hoffnung,
Das Huang Bei u den sanften und tugendhaften Ruf der ältesten Prinzessin zu ihren Lebzeiten nicht beschmutzen wird. Prinzessin, your Mutter word vom Volk hoch giechtet. Lack dreit sichem und sagt mit ernster Mien, ihr strahlenden Augen funkelten. Huang Bei u nickte mit einem sanften, stolzen Lächeln. Sie ist wohlig ein außergewöhnlich talentiert Frau, Sie stieg eines Butend blickte in die Fern. Auf dem Wei 10 sie trieben unsalig Blumenbut und klein But und boten einen praktischen Anblick. Lack dreit sichem und gab den Befehl, die Mitglieder der Familie Bug histen sogleich die Siegel und legten ab. Kapitel 181, Alchemy, 11. Das Großschiff legte ab, die Wellen peitschten heftig, und die kleineren Boot in der Nahe kenteten beinahe. Der Scheuerkönig ist auf dem anderen Schiff. Wenn wir hinübergehen und direkt an Bord gehen, können wir in beim Brauen von Geisterpillen beobachten. Luo du tiet auf ein sehr großes Blumenboot vorn. Wird uns der Scheuerkönig an Bord lassen, Huang Bei hat nicht damit gerechnet, an Bord eins Schiff zu gelangen, ursprünglicher Plan war gewesen, nur in der Gegend herumzuwandern. Der Scheuerkönig und unsere Familie pflegen seit jeher ein sehr gutes Verhältnis. Lack sprach one Hintergedanken, one Ochner den Horch von Prahlerei. Mit einem so unkomplizierten Menschen zu lieben, one raten oder auf der Hut sein zu müssen, war unglaublich einfach. Als das Boot die mit des Caesareikt, blickte Huang Bei sich und entdeckt sofort Xiao Yuns kleines Boot. Xiao Yun, ein Dreiesternbeschworerin des Iis Attributs, bisas dank Iis Attributs vermutlich unglaublich machtig Fähigkeiten zur Manipulation. Sie hielt ein schimmendes Eisprojektil in der Hand, kanalisiert ihre Energie hinein und mit einer sanften Bewegung glitt das kleine Boot ruhig über die Oberfläche. Ihre Bewegungen waren anmutig und agil zugleich. Xiao Yun, elegant gekleidet, schwebte im leichten Nieselregen auf dem See. Schwarzes Haar wet sanft, perfekt geschminktes Gesicht strahlte ein arrogante Selbstsicherheit aus und blickte auf all herab. Weil der anderen Boot auf dem See waren wolle nicht. Huang Bei lehnte sich in den Bootsrand und ließ den Blick in die Fern schweifen. Ein kurzer Blick huschte über ihr klaren, lebhaften Augen, und ein leichtes Lächeln huschte über ihr Lippen. Junger Meister Luo, beschleunigt das Boot etwas. Ich fürchte, die Alchemie-Konferenz des Scheuerkönigs näht sich dem zu in Ordnung, etwas schneller. Luo nickte und gab der Mannschaft sofort Anweisungen. Die Besatzung setzte als Siegel und nutzte den Wind auf dem See und die Mechanismen des Bootes. Das gewaltige Schiff beschleunigte augenblicklich. Sie überholten will klein Boot und Blumenboot, nur Xiao Yuns Boot lag noch etwas vorn. Die plötzliche Beschleunigung ließ hoch Wellen auf dem Wasser auftürmen. Als das Großboot vorbeifuhr, spritzt das Wasser zu beiden Seiten. Als es Xiao Yun passiert, warf ein Wasserwell kleines Boot sofort eines schwanken. Sie wechselt die Farbe und nutzte sofort Eismagie, ein Eisschicht auf dem Wasser zu ersuchen und der Boot zu stabilisieren. Huang Bei beobachtet das und musste hen. Was konnte so ein dun Eisschicht schon ausrichten? Sie wird dich trotzdem wie immer herumwerfen und tatsächlich, nachdem die erste Welle vorübergezogen war, folgte eins weiter, noch stärker, die das Wasser überall in Spritz und die von Xiao Yun errichtet Eisschicht im Use splittete. Rief das Dienstmädchen auf dem kleinen Boot überrascht auf und bekam dafür von Xiao Yun ein Ohrfeige. Was schreist du denn so? Bever sie ihren Satz binden konnte, kentete das klein Boot. Dongling auf dem größten Boot must kitchen. So skickeniert also ein großes Boot ein kleins. Luo, mit ihrer unkomplizierten Art, fand die Scene so komisch, dass sie mit Dongling mitlacht. Huang Bei blieb relativ ruhig, nur ihr Mundwinkel zuckten leicht nach oben. Sie zog ihren hellblauen Umhang hoch, niest und sagt, draußen ist es wirklich kalt. Kapitel 182, Alchemy, 12. Huang Bei war ruhiger geworden, ihr Mundwinkel nur leicht nach oben gezogen. Sie zog ihren hellblauen Umhang über sich und niest, draußen ist es sehr kalt, dann lass uns reingehen, sagt Luo freundlich. Huang Bei war leicht überrascht und warf ihm einen Blick zu, willst du sie nicht retten,
sie tritimmer al, ich magus nicht. Meerest Eagle, ab sie lebt oder stirbt, sagt Luo belofig. Ein beschworerin word nicht so leicht im Wasser sterben, höchstens word sie ein wenig leiden. Das Boot hinter ihnen kam, viel legt werden sie mitlied haben und sie retten. Unglücklicherweise war Xiao Yun vorhin zu arrogant gewesen und hat die anderen verunsichert. Jetzt word sie von zwei Wellen umgeworfen und konnte den Kopf nicht haben. Die hinter waren zu glücklich, amorchner darin zu denken, sie zu retten. Sie hat auch nicht erwartet, dass die Person, die ins Wasser gefallen war, ihre Tierschwester war. Bei dieser enormen Entfernung, dem anhaltenden Nieselregen und dem dichten Nebel, wie sollte man die etwas klarer kennen können? Huang Beiyu beobachtet Xiao Yun, die immer noch im Wasser kämpfte, und ging langsam in die Kabine, sich auszuruhen. Das große Schiff holt bald das Schiff des Scherkönigs ein. Es war ein dreistockiges Blumenboot, kunstvoll versiert mit Blumen und Drachen, die Einhorner jagten, von außergewöhnlicher Pracht. Der Scherkönig pflegte ein tief Freundschaft mit der Familie Buger. Als sein Diener im die Ankunft des Schiffs der Familie Buger meldet, führte sein Lüt persönlichen Deck, zu warten. Die beiden Schiffner hörten sich langsam, und nachdem die Holzern Verbindungsbruch sicher befestigt war, geleitet Luo Huang Beiyu vorsichtig hinüber. Ging sehr langsam, aus Angst, sie konnte stürzen, wenn so schnell ging. Das ist der Originaltext. Luo ist so witzig. Unter der Holzbruch erblickt auch der Scherkönig Huang Beiyu und rief überrascht aus. Seid auch gekommen, hinter dem Scherkönig standen einige im unbekannte hochrangige Persönlichkeiten, darunter von Lieni mit einem sanften Gesichtsausdruck. Lächeln wirkte in den Augen anderer warm und kultiviert, doch in ihren Augen war es eiskalt und emotionslos. Ich traf Prinzessin Beiyu im Ufer und bin mit dem Boot herkommen, sagt Luo lächelnd, etwas ungeduldig. Your Hoheit, wo hat den gerade Diocese spirituell Elixir hergestellt? Lasst es mich sehen, was für ein spirituelles Elixir. Es ist nur ein Starkungselixir, sagt der Scherkönig gleichgültig und warf Huang Beiyu einen vielsagenden Blick zu. Die vom Scherkönig hergestellten Starkungselixir unterscheiden sich natürlich von denen gewöhnlicher Menschen, ermutigt Luo sie aufrichtig. Daraufhin erstrahlt das Gesicht des Scherkönigs vor Freude, und führte all in die Schiffsgejut. Ein Pill, die schwarz orange leuchtet, lag ruhig in einer Schachtel aus Purpurgoldstein auf dem Tisch. Ihr Oberfläche schimmert in einem fließenden Licht und verriet, dass es sich etwas Besonderes handelte. Ein starker, medizinischer Duft erfüllt die Kajüt, schon das Einatmen wirkte erfrischend. Dies war ein hochwertiges Produkt. Huang Beiyu sah zum ersten Mal ein fertiges Elixier und war etwas überrascht. Sie betrachtet es eingehend. Sie erinnert sich an ihren ersten, gescheiterten Versuch, mit diesen herzustellen, und war etwas entmutigt. Süfs, one word ich endlich so perfekt Elixier brauen können. Was holst du von diesem Elixier? Fragte der Scherkönig sanft und traten sie heran. Sehr gut, schon der Duft ist wohltuend, sagt Huang Beiyu ehrlich, die Wirkung des Elixiers war wahrlich nicht zu unterschätzen. Der Scherkönig sah sie mit einem liebevollen Lächeln, dies Pil habe ich für dich vorbereitet, für mich, fragte sich. Warum wollte etwas so Kostbares schenken? Kapitel 183, Alchemy, 13. Es ist nur ein einzig Jade Kondensationspill. Solange sie deinem Körper bei der Ginseng hilft, ist das gutgenig gleichgültig sagt seinen aufrichtigen Blick auf sie gerichtet, den angesklegen Gesundheit hat mir immer Sorgen bereitet. Ich hoff, dies Pill hilft dir, schnell wieder gesund zu werden, dies war sein freundlich Gest, und sie absolinen war sehr unhofflich gewesen. Vielen Dank, Prinz. Beiyu word dies Freundlichkeit neiverges sen, warum von Freundlichkeit sprechen? Du kannst dies als kleines Geschenk eines Freunds betrachten, Prinz Xiao Yaro lächelt. Ein sanftes Lügten umspielt sein schons Gesicht, sein Auftreten war so elegant wie Jade, sein Ausstrahlung besorbend. Huang Beiyu lacht herzlich, gut. Ein Freund wie der Prinz,
Ich nehme und was nehmen. Atonte plötzlich Luos Stim. Kam lächelnd herüber und blinzelt unschuldig MIT seinen markanten schwarz-weißen Augen. Wow, why Mannes vom Schererkönig erwartet, hat ein Heilpil entwickelt, deren Stockwirkung man schon Jeruk wahrnehmen kann, überschwangliches Lob, wird der Schererkönig bescheiden. Luo lächelt. Das ist die Kondensierende Jadepil, anlich der, die ich früher benutzt habe, nicht wahr? Die Kondensierende Jadepil ist besonders für Menschen mit schwacher Konstitution geeignet. Sie kann den körperlichen Zustand direkt verbessern. Nocken und Meridian starken und wird daher hauptsächlich von Schwachen eingenommen. Huang Beyu war etwas verwirrt. Warum hat sie genommen? Ich war seit meiner Geburt von Krankheiten geplagt, und nichts hat geholfen. Jederast sagt, ich wird nicht älter als ein Jahr werden. Zum Glück hat der Schererkönig später ein Kondensierende Jadepil für mich hergestellt, und nachdem ich sie eingenommen hat, bessert sich mein Gesundheitszustand allmählich. Huang Beyu war etwas überrascht, als sie das hört. Hat sie Luos Geschichte nicht selbst gehört, hat sie ihm niemals geglaubt, dass ein krankliches Kind gewesen war. Die Kondensierende Jadepil war offenbar tatsächlich ein Wundermittel, kein gewöhnlicher Gegenstand. Ein so wirksames Medikament muss einen sehr komplexen und schwierigen Herstellungsprozess durchlaufen haben. Die Tatsache, dass der Schererkönig ein für sie hergestellt hat, zeigte seine aufrichtige Zuneigung zu Sie wird dies gut in ihrem Herzen bewähren. Luo warf einen Blick auf den Ningu dann und sagt plötzlich, wie fühlt es sich an, ein Alchemist zu sein, du willst Alchemie lernen, König Xiaoyao faschelt sich mit seinem Papierfacher Luft zu und mustert Huang Beyu. Alchemie kann man nicht einfach so lernen, murmelt Luo. Ich habe in keinem Bereich Talent, deshalb konnte ich nur die Kaiserliche Akademie besuchen. Was für ein Versiger, es gibt noch so viel mehr zu lernen. Du musst nicht unbedingt ein außergewöhnlich talentierter Meister werden, sagt Prinz Xiaoyao und tippte ihm mit dem Facher auf den Kopf. Luo zuckte zusammen, kicherte und hielt sich den Kopf. Dann wandte sich an Huang Beyu. Prinzessin Beyu hat sich auch für Medizin entschieden. Möchte auch Alchemist werden, gibt es denn jemanden auf der Welt, der nicht Alchemist werden möchte? Fragte Huang Beyu gleichgültig. Prinz Xiaoyao, der eben noch sanft gelächelt hat, stand nachdenklich auf. Der schneeweiß Jadefaker betonte sein Hort noch mehr, die strahlender war als weiße Jade. Alchemist zu werden, musstest du wahrscheinlich ein hochwertig noschen Markreinigungsspiel mit Attribut einnehmen, den Talent zu verandern, die es ernst meinte, sagt Huang Beyu schnell, Your Hoheit, macht du kein großen Gedanken, ich habe es nur belo vergewandt. Was sie jetzt braucht, war nicht das Talent eines Alchemisten, sondern ein langsamer Prozess der Wissensintegration. Selbst wenn der Schererkönig sich groß Mühe geben wird, die noschen Markreinigungsspiel für sie herzustellen, wird sie kaum etwas bewirken und ihm nur noch mehr Ärger bereiten. Luo schmollt und sagt bewundernd, der König ist so gut zu seiner Prinzessin. Kapitel 184, Alchemy, 14. Der Schererkönig hustet Leser, ein Anflug von Verlegenheit und ein leichtes Erröten huschten über sein hübsches Gesicht. Öffnet seinen Papierfacher und sagt, dort drüben gibt es noch Arbeit, ich gehe kurz hinüber. Luo und Huang Beyu wechselten Blicke. Beide waren in Liebesangelegenheiten überaus unschuldig und etwas begriffsstutzig, daher schenkten sie dem Ganzen kein Großbeachtung. Kaum war der Schererkönig hinausgegangen, brachen Deck ein Streit aus Gemmend rief. Gemmend ertrinkt, dann sprang mit einem Platsch in den See. Auch die Leute in der Kabine waren neugierig und rannten hinaus, nachzusehen, was geschehen war. Huang Beyu und Luo waren unter ihnen. An Deck war der Ertrunken bereits gerettet, und die klagenden Schrei eines jungen Mädchens holten durch die Luft. Huang Beyu kam das Weinen irgendwie bekannt vor. Dongling nebener rief plötzlich überrascht aus, ist das nicht die Stimme von Sophia die sich die zweite Young Dame kommt? Tatsächlich, kaum hat Dongling ausgeredet, ertönte ein Sitten Stimme, ich bin Xiao Yun, die zweite Young Dame des Prinzessinnenpalastes. Huang Beyu runzelt leicht die Stirn.
Warum must sie in einem solchen Moment den Prinzessenenpalast erwarnen, zugeben? Wollte sie etwa den Ruf des Palasts schadigen? Also, ich bin die zweite Young Dame des Prinzessenenpalastes. Schnell, bitte, geleitet die zweite Young Dame hinein, damit sie sich umsehen kann, bever sie sich erkältet, atonte die elegant Stimme des Prinzen von Xiao Yao. Xiao Yun frostelt, bemüht sich aber dennoch sanftmut und ruhiger und sagt, vielen Dank, Your Hoheit, Huang Beiyu schob als sanft beiseit und trat vor. Xiao Yun war nicht mehr so schön und strahlend wie einst. Ihre praktischen Kleider waren noch im Wasser vom Leib gerissen worden, und nun sah sie aus wie ein Wasserdämon, dem Mann auf die Beine half. Verständlich, hat sie nicht abgelegt, waren die Kleider, die so lange im Wasser gelegen hatten, so schwer geworden und hatten sie zum Sinken gebracht. Daher trug sie nun nur noch ein dünnes, einfaches Kleid, ihr Haar war zerzaust, ihr Gesicht blass und von blauen Flecken gezeichnet. Zum Glück befanden sich nicht viel schlagfertig Damen an Bord, sonst hatte erscheinen wo so vielen Mannen in diesem Zustand ihren Ruf ruiniert. Dies bezieht sich auf das einfache Kleid. Die meisten Passagiere waren zurückgezogen, unbeteiligte Menschen, die von Nature aus wussten, wie man sich anständig benimmt. Angesichts Xiao Yuns zerzausten Aussehen verwalten sie nicht, sie zu bewundern, sondern taten so, als hatten sie an der Angelegenheiten zu erledigen, und gingen auseinander. Zweite Schwester, bei dieser klaren Stimme blieben all, die geredet gehen wollten, stehen und drehten sich Huang Beiyu rannte auf Xiao Yun zu, packte ihre Hand und fragte besorgt, Zweite Schwester, why bist du nur in dies Lage geraten? Och Xiao Yun war etwas überrascht, Huang Beiyu zu sehen. Sie hat nicht erwartet, dass dieses Mädchen hier auftauchen wird. Sie war vorhin eines Wasser gefallen, und schlimmer noch, niemand war zu Hilfe gekommen. Hilflos hat sie sich nur auf ihre beschwore Fähigkeiten verlassen können, zum großen Schiff des Königs zu schwimmen, und erst dort war sie gerettet worden. Sie hat sich insgeheim gefreut. Die lebensrettend Hilfe gab die Gelegenheit, sich dem König zu nähern und ihm langsam etwas zurückzugeben. Doch nun sah sie wollig zerzaust und gedemütigt aus, während Huang Beiyu tadellos gekleidet war, ihre strahlenden Augen funkelten und ihr schlankes Kinn, von einem sanften Schleier am Halt, noch sanfter und besonder wirkte. Das war ein krasser Gegensatz zu Xiao Yun war außerordentlich arrogant, und nun war Huang Beiyu noch schöner als sie, was stets so hochmütiges Selbstbild schwer traf. Und das auch noch vor den Augen des Königs. Wie konnte das sein? Xiao Yun wusste nicht, warum sie so wütend war. Ein Welli der Eifersucht überkam sie und raubte die Beherrschung. Hör auf, mich zu verspotten, sagte sie. Ton war nicht schroff, sie bewahrt sich einen Anflug von Fahrsang. Kapitel 185, Alchemy, 15, Hör auf, mich zu verspotten, Ton war nicht schroff, sie bewahrt ein gewisses Fahrsang. Sie hob die Hand, Huang Beiyus Hand wegzuschieben, doch aus irgendeinem Grund kippte Huang Beiyus seelischer Körper Seat, sobald sie ausholt. Sie standen am Rand des Bootes, und Huang Beiyu kippte und stieß gegen die Kante, where beinahe heruntergefallen. Plötzlich tauchte ein Gestalt in Weiß auf, packte ihre Hand und zog sie zurück. Fräulein, rief Dong Ling, rannte sofort zu Huang Beiyu und schloss sie in die Arm. Im tranenüberströmten Augen blickte sie Xiao Yunan, zweite Fräulein, im Herrenhaus ist das in Ordnung, aber jetzt, wo wir draußen sind und so viel Augen zu sehen, sollten sie unsere Jungen Herren wenigstens etwas Anstand entgegenbringen, Schwester Ling. Ich mag dich auch langsam, winky face. Dies Bemerkung war außerordentlich klug. In nur wenigen Sätzen enthält sie all das Unrecht, die Demütigungen und das Lied, die Huang Beiyu im Palast der Prinzessin ertragen musst. Kein einziges Wort kritisiert Xiao Yun, doch es ließ die Anwesenden erahnen, weiße Prinzessin Beiyu und die Dienerinnen von Xiao Yun skikaniert und gefürchtet wurden. All wollten geredet gehen, als sie dies horten und sofort stehen blieben. Ihre Blicke richteten sich wütend auf Xiao Yun. Xiao Yuns Augen weiteten sich vor Erstaunen.
Sie hat absolut nicht die Absicht gehabt, Huang Beyu eines Wasser zu stoßen. Sie war ja nicht dumm, vor so vielen Zuschauen. Why hat Xiao Yuna Gesicht noch waren können, wenn so etwas Ungeheuerliches herauskommen war? Das war Absicht. Dies verdammte Huang Beyu wollte ihr bestimmt etwas anhängen. Huang Beyu, du willst mir etwas anhängen. Brot Xiao Yun Sien. Ich habe dich überhaupt nicht gestoßen. Hör auf, so zu tun, Miss Xiao, waren mein Bewegungen eben nur ein wenig langsamer gewesen, where Prinzessin Beyu gestürzt. Muss Sie wirklich einen so hohen Preis zahlen, Sie reinzuligen, Fongli an dies sonst so war morgen waren nun eiskalt. Ich, unter diesem eisigen Blick spürte Xiao Yun einen Schauer über den Rücken laufen. Sie stammelte und bracht kein Wort heraus. Sie dürfte nicht zulassen, dass Huang Beyu Sie so reinlegte. Xiao Yun wandte ihren Blick schnell dem Prinzen von Xiao Yaro zu und flehte ängstlich. Your Hoheit, ich habe das wirklich nicht getan. Bitte glauben Sie mir, der Prinz von Xiao Yaro, bekannt für sein sanftes und kultiviertes Wesen, hat nun einen frostigen Ausdruck im Gesicht. Miss Xiao, es gibt kein Damenkleidung auf diesem Boot. Seid ganz nass, wenn noch lange hier bleibt, erkelte juk leicht. Ich lasse juk in einem kleinen Boot zurückbringen, die kalte Stimme ließ Xiao Yuns Hers augenblicklich erstarren. Ich hat gehört, dass ihr Lute aus dem Palast der Prinzessin nach dem Tod ihrer Hoheit, der Prinzessin, gesetzlos und arrogant geworden sind und Prinzessin Beyu Soses gekeniert haben, dass Sie sich nicht einmal mehr vor die TUR traut. Ich habe es erst nicht geglaubt, aber jetzt verstehe ich. Wer hat juk denn so eine Frechheit verleitet? Luo trat aus der Mensch Hoveya, sein hübsches Gesicht nun etwas ernster. Obwohl jung, strahlte ein unglaublich Wildheit aus. Xiao Yun war so wütend, dass sich ihr Brust hob und senkte. Noch vor einem Augenblick war alles so gut gelaufen. Prinz Xiao Yaro hat Sie gerettet, es war einmalige Gelegenheit. Doch dann tauchte dies verdammte Huang Beyu plötzlich auf und machte ihren perfekten Plan zunichte. Nein, Sie dürfte jetzt auf keinen Fall mehr etwas unternehmen. Der Plan, den Sie und ihre Mutter so mühsam ausgearbeitet hatten, dürfte nicht einfach so verloren gehen. Sie musste unbedingt die noschen Markreinigung-Spill bekommen, Sie musste unbedingt Prinz Xiao Yaro heiraten. Kapitel 186, Alchemy, 16. Xiao Yun besaß, Genorwei tant schwer, einen tiefgründigen und listigen Verstand. Sie holt tief Luft und unterdrückte Mussum die aufsteigend Eifersucht. Drittschwester, wohin war ich so gelassen und heb dich versehentlich geschubst. Zweite Schwester hat das wirklich nicht die Absicht getan, Huang Beyu lehnte sich in Donglings Arm, ein leichtes Lächeln umspielte ihr Lippen. Wahrlich, why die Mutter, so die Tochter. Die Xiao Yun ließ sich einfach nicht so leicht unterdrücken. Macht nichts, genau das macht es doch interessant, ein Herausforderung ist aufregend. Dongling schniefte, hob großen, wasrigen Augen und so Xiao Yunen, dann senkte Sie ängstlich den Kopf und bracht ne Mussum Herwehe. Zweite Young Dame, es war nur ein Vers hen, obwohl kein Anflug von Vorwurf in ihrer Stimme lag, waren die Ungerechtigkeit und die Angst darin für alldeutlich hörbar. Huang Beyu hat beinahe laut losgelacht. Dieses Mädchen, Dongling, war einfach so schlau, so gerissen. Sie witterte ihr Chance und ergriff Sie, indem Sie Xiao Yun wolle wucht Angriff und kein Möglichkeit zur Gegenwehr ließ. Die Menschen Sie Hirem waren allesamt zurückgezogen lebend Herren, die vom König eingeladen worden waren, allesamt großzügig, unbeschwert und aufgeschlossen, die nichts mehr verabschieden als Verite und Boshaft. Dongling durchschaut ihr Leid und nutzte die Umstand geschickt aus Leser, aber ungerechte Stimme gewann Sie die Sympathie aller. Why clever, man sagt so schon, Blut ist dicker als Wasser. Ich hat nie gedacht, dass Prinzessin Beyu ein solche Schwester haben wird. Es ist wirklich bedauerlich. Jemand hat dies Bemerkung ausgesprochen, und der Gesichtsausdruck des Königs verdustete sich noch mehr. Kalt fragte ist das Boot bereit? Your Hoheit, das Boot ist bereit, alte ein geschäftiger Diener herbei.
Der König warf Xiao Yun nicht einmal einen Blick zu und winkte ab, bringt Fräulein Xiao zurück. Your Hoheit, ich wollte es wirklich nicht, wollte Xiao Yun noch sagen, doch sie bemerkt schnell die Verachtung und den Ekel in den Augen der Anwesenden. Plötzlich fühlte sie sich im Mittelpunkt der Kritik und fürchtete, dass sie, sollte sie Ochner das geringste Forsagen, in den BBAC geworfen werden. Der König trat vor, half Huang Beiyu auf und fragte sanft, geht es Ihnen gut? Nichts, vielen Dank für Ihr Besorgnis, Your Hoheit, sagt Huang Beiyu leise, legte Ren am Hang ab und gab ihm. Dongling, gib es schnell meine Schwester am Ansehen. Dongling nahm den am Hang und ging hinüber, Fräulein, es ist so kalt, sie sollten in Trajan. Why hat Xiao Yun etwas annehmen können, das Huang Beiyu als Almosen gab? Doch bei so vielen Leuten am sie Hirem konnte sie ihr Warren Gefühl nicht sagen, also zwang sie sich zu einem Lächeln. Nein, Schwester Dri ist gesundheitlich angeschlagen, es ist besser, wenn Schwester Dri die Sen am Hang tragt. Schwester Zwei ist viel gesunder, selbst in dieser Situation verges sie nicht, Huang Beiyus schwache Gesundheit zu necken. Huang Beiyu hob den Kopf, ihr dunklen Augen glanzten wie Morgenstern und strahlten ein sanftes, besonders liegt aussie so Xiao Yunen, ihr Stimme sanft und ruhig. Schwester Zwei ist gesund, natürlich make ich mir kein Sorgen, aber Schwester Zwei ist eines Wasser gefallen, und jetzt ist ihr Kleidung zersorst. Hier ist alles in Ordnung, aber was wird passieren, wenn wir an Land gehen und so viel Leute uns Hirem sind? Werden sie uns nicht ausleken und sagen, dass ausdem Palast an Sira Prinzessin ein Young Dame herangewachsen ist, die kein Manieren kennt, Xiao Yuns Gesicht, das vor Kaltiblas gusen war, lief nun norrotten. Plötzlich fiel ein, dass sie nur ein einziges Kleid trug, das klatschnass war und ing in ihrem Körper klebte. Dann, nass Stoff war fast durchsichtig, schmiegte sich in ihr Haut und gab ihr Kurven frei, und auch das rot Mieder darunter war schwach zu erkennen. Hier waren nur Männer, und für ein unverheiratet Frau sie, sich vor all den Leuten so ungeniert und unhofflich zu benehmen, war nichts anderes als für ein Prostituiert. Kapitel 187, Alchemy, 17. Sofort richteten sich die Blicke der Umstehenden auf sie, voller Wut und Verachtung. Hastig nahm Xiao Yun den Umhang entgegen, den Dongling erreichte, zogen schnell an und holte sich ein. Die Wachen und Diener hatten bereits die Köpfe gesenkt und kitscheten. Xiao Yun empfand dies als den demütigendsten Tag ihres Lebens, und noch dazu war König Xiao Yao. Sie wünschte sich nicht sehnlicher, als sich zu verkriechen. Zwei Tränenstrom rannen über die Wangen, sie braucht es nicht mehr übers Herz, hier zu bleiben. Schlucksend bestieg sie das klein Butund für davon. Huang Beiyu spottet innerlich, Xiao Yun, willst du dich etwa mit mir messen, du bist noch zu jung. Hut hat Lin Hui ein weitere Frau, die sich nicht beherrschen kann, promiscuitiv ist und den Ruf der Familie ruiniert. Xiao Yun wird jedoch nicht dasselbe Glück haben wie Concubine Qin damals, die der toleranten und großmütigen Prinzessin Hui wenn begegnet und Xiao Yuan Cheng erlaubt, sie als Concubine in den Palast der Prinzessin zu bringen. Xiao Yun, 6 Jahre alt und unverheiratet, wird wohl nie die Chance bekommen, die Hauptfrau einer der großen Familien zu werden. Nachdem Xiao Yun für Aufruhr gesorgt hat, verloren die von Prinz Xiao Yao eingeladenen hochrangigen Beamten das Interesse in der Alchemie-Konferenz und reisten scherenweise ab. Prinzessin Beiyu Beverer Jing, trat ein hagerer, freundlich dreinblickender alter Mann an Huang Beiyu heran, verbüht sich leicht und sagt, mein Tochter, die von Prinzessin Huiwen erzogen wird, wirst wahrlich das Großgans und die Etikett. Es freut mich sehr zu sehen, dass die Prinzessin den Ruf der Prinzessin nicht beschmutzt hat. Huang Beiyu war verbluft, sie konnte sich nicht an die sen alten Mann erinnern. Der alt Mann lacht leise, natürlich kennt mich die Prinzessin nicht. Als sie kennenlernt, war sie noch unverheiratet ältester, Beiyu entschuldigt mein Respektlosigkeit, sagt Huang Beiyu und verbüht sich eilig, ein Gest, die einer jüngeren gebührt. Obwohl sie stolz war, achtet sie stets auf angemessens Benehmen gegenüber Älteren, insbesondere gegenüber so gütigen und toleranten Menschen. Außerdem spürte sie in den Worten des alten Mannes das Lob für die Prinzessin.
Für einen solchen Mann must sie die aufwendigste Zeremonie abhalten, no so konnte sie einen guten Eindruck von Prinzessin Huiwen in seinem Hasen bewähren. Der alte Herr strich sich den Kursen Bart und lächelt, ausgezeichnet. Prinzessin Bayu hüt zu sehen, lasst meinen Wunsch in Erfüllung gehen. Ursprünglich wollte ich ein Geschenk machen, doch aus verschiedenen Gründen verzögert sich dies. Nun, die Prinzessin verstorben ist, habe ich dies viel Jahr lang zutiefst beruht. Bitte sagen sie das nicht, mein Herr. Es war das größte Glück im Leben meiner Mutter, sie kennengelernt zu haben, lächelt Huang Beiyu. Der alte Herr versicherte lächelnd, dass die Prinzessin so etwas sagt, ist das größte Glück meines Lebens. Die ich dieses Geschenk nicht persönlich überreichen kann, möchte ich es als Zeichen meines Wunschs geben, dann sorge unauffällig ein Butch aus seinem kostbaren Aufbewahrungsring aus violeten Edelsteinen und reichte es Huang Beiyu lächelnd. Huang Beiyu wagte nicht, abzulehnen, und nahm es mit beiden Händen entgegen. Vielen Dank, mein Herr, was auch immer ein Alter gibt, es war anmaßend von einem Jüngeren, es abzulehnen. Ha, braves Kind, wir sehen uns wieder, der alte Herr war über hoffentlich just noch erfurter, nickte und verschwand dann blitzschnell 100 von Metern entfernt. Kapitel 188, Alchemy, 18. Huang Beiyu starrt mit großen Augen und feinem Mund, so anmutig waren die Bewegungen. Och Dong Ling starten und streckte die Zunge heraus. Fräulein, ist dieser alte Herr ein Gott, der einsame Medizin heilig, der Cielos am Heret, unterscheidet sich kaum von einem Gott, lächelt der König, trat nahe und warf einen Blick auf das Butch in Huang Beiyus Hand. Überraschung huschte über sein Gesicht. Die Schrift der 100 Verfeinerungen, sie was nicht, was es war, aber die Gesichtsausdruck des Königs nach zu urteilen, muss es etwas gut sein. Kleines Mädchen, du hast großes Glück, sagt der König und klopfte sanft mit seinem Papierfacher auf den Kopf. Die Jest veriet Zunegang. Kleines Mädchen, fragte Huang Beiyu mit verdustetem Gesicht. Es schien, als sie es schon lange her, dass sie jemand so genannt hat. Was ist dies Schrift der 100 Verfeinerungen? Fragte Huang Beiyu und hob das Butch hoch. Auf der Oberfläche der goldenen Schriftroll zuckte ein hoch spiritueller Energie. Sobald sie ihren Finger darauf legte, öffnet sich der Zauber. Es scheint, als hat der Medizin heilig du Gu den Zauber zuvor modifiziert, nur Atem Konteren aktivieren. Dies Schrift der 100 Verfeinerungen ist der Höhepunkt des lebenslangen Lernens des Medizin Heiligen. Nahm Zeitelbens kein Stühler an, daher blieb sein Wissen ungeteilt, sagt Xiao Yarrow Wang langsam, ein Anflug von Neid auf seinem Gesicht. Der Medizin heilig begegnet der Prinzessin einst zufällig. Angesichts ihres tugendhaften Charakters und ihres außergewöhnlichen Talents wollte sie zu seiner Schülerin machen. Aufgrund vieler Komplikationen kam dies jedoch nie Zustand und verzögert sich bis zum Tod von Prinzessin Huiwen. Der Medizin heilig bedauert dies zutiefst, Huang Beiyu hört schweigend zu. Dies Dinge waren Huang Beiyu entfallen. Wie sich herstellte, bis die Großprinzessin neben ihrem edlen Stand und ihrer Würde wollen tugend unerwarteterweise ein Talent für Alchemie. Sogar der Heilig der Giftmedizin hat sie einst als Schülerin aufnehmen wollen. Ein Gefühl tiefen Stolzes durchströmt sie, vermischt mit einem verborgenen Bedauern. Wie konnte ein so herausragend Prinzessin Huiwen einen so nutzlosen Grobian wie Xiao Yuancheng heiraten? Sie glaubte nicht, dass Prinzessin Huiwen Xiao Yuancheng wirklich möchte, die gab es mehr als ein unausgesprochenes Problem. Huang Beiyu betrachtet die Schrift der 100 Verfeinerungen, ein schwaches Lügten huschte über ihr Gesicht. Warum hat mir der Heilig der Giftmedizin die Schrift der 100 Verfeinerungen gegeben? Zuvor hat der Heilig der Giftmedizin Dugu nicht gesagt, dass sie als Schülerin aufnehmen will, sondern nur, dass ein Geschenk machen wird. Ein so großzügiges Geschenk so schnell anzubieten, fiel Huang Beiyu schwer zu glauben. Der König wusste meine Skepsis und lächelte beruhigend zu. Kein Sorg, der Heiler hat nicht gesagt, dass dich als Schülerin aufnehmen will. Du brauchst dich also nicht verpflichtet zu fühlen. Sei es einfach als Geschenken als sie das hort, ließ der Druck in ihrem Hasen merklich nach.
Wenn jemand wieder Heiler Dugu sie gebieten hat, sein Schülerin zu werden, hat sie sich nicht so gewehrt wie zuvor bei dem Fremden. Doch der Heiler schenkte lediglich die Schrift der Hundert Verfeinrungen, was sagte, dass sie nicht unter Druck setzen wollte. Die Schaub bewundert sie den Heiler Dugu noch mehr. Heimlich schwor sie sich, die Schrift der Hundert Verfeinrungen grundlich zu studieren und in Keinesfall zu enttäuschen. Die meisten der vom Schererkönig eingeladenen Wordenträger waren bereits gegangen, nur wenig waren noch da. Kapitel 189, Alchemy, 19. Nach einem reichhaltigen Mahl war es bereits nach Mittag. Die untergehende Sonne touchte die Seeoberfläche in ein schimmerndes Goldlicht. Der Nieselregen hat aufgehört, und das Wasser glitzert in einem betorenden Glanz. Huang Bei stieg aus dem Boot. Sie wollte gerade die Kulbreis genießen, als sie von Lianjem Bootsrand lennend sah, der Vertraut auf den sie blickte. Golden Lichtpunkt schimmerten in seinen blassen Augen und umgeben in Emitie eine besondere Aura. Als schreit hort, dreht von Lianji den Kopf und mustert sie Emitie einem leichten Lächeln. Sein einnehmend Ausstrahlung hat jeden in ihren Bahn gezogen. Huang Bei ging ausdruckslos auf in Zoo und blieb einig Schritt entfernt am Bootsrand stehen. Dies Distanz variiert deutlich Gleichgültigkeit. Schließlich waren sie Fremde. Von Lianji tat so, als bemerke bewusst Vermeidung nicht. Verließ den Bootsrand und ging lächelnd auf sie zu. Huang Bei mustert in Kalt. Durchdringender Blick ließ von Lianji sofort innehalten. Würde jetzt nicht anhalten, wär es unhofflich. Sein Augenbrauen zuckten leicht. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich eine Hand am Bootsrand abzusetzen und sie anzusehen. Die Prinzessin scheint mir gegenüber sehr misstrauisch zu sein, nicht wahr? Das ist nötig, sagt Huang Bei gleichgültig. Dieser Satz robte im jeglichen Mut, über und laut zu sprechen. Von Lianji lächelt gequält. Natürlich war nicht der Typ, der sich so leicht unterkriegen ließ. Kichert leise und fragte, warum, weil du nichts togest, sagt Huang Bei direkt. Wir sind nur zus weiten Deck, und ich heb kein Angst, beloscht zu werden. Weil ich deinen reinen Lotusflammenkessel gestohlen heb, Huang Bei's kalter Blick mustert sein tüflisches Gesicht, ihr Augen wurden immer eisiger, schon beim ersten Anblick wusst ich, dass du kein Göttermensch bist. Von Lianji war wie gelähmt vor Schreck. Offenbar hat sie ihn schon bei ihrer ersten Begegnung als bösen Menschen abgestempelt. War tatsächlich nur zufällig vorbeigekommen und hat gesehen, wie sie dem Diener den Hals umdreht und das klein Dienstmädchen bedroht, nun mehr nicht. Hat es nicht absichtlich getan, warum also war dieses Mädchen so ratschsüchtig? Manche Menschen brocht sieht, zu wissen, ob sie gut oder bös sind, man kann sie nicht auf den ersten Blick beurteilen, sagt, in ihren Augen wenigstens etwas von seinem Ansehen zu retten. Huang Bei sagt kalt, ich kann Menschen sehr gut einschätzen. Guttherzige Menschen sind gut Menschen, und korrupt Menschen sind schlecht Menschen. Von Lianji lächelt gequält und seufzt. Es scheint, als gäbe es im Moment keine Möglichkeit, sich bei beliebt zu Mädchen. Du arbeitest also eine Schurken zusammen? Hast du keine Angst, einem Tiger Vater zu konkurrieren? Fragte kitschend. Huang Bei's Lippen versogen sich leicht, ein hoch arroganter Belustigung huschte über Gesicht, und ihr klaren Augen sehten kurz einen kalten Glanz, der ihrem Alter nicht angemessen war. Du bist ein Tiger, ich bin ein Wolf. Wer weiß, wer in einem Kampf zwischen Tiger und Wolf gewinnt? Von Lianji's fein Augenbrauen zogen sich hoch, hat am liebsten applaudiert. Ihr Wort waren wahrlich rücksichtslos, voller Entschlossenheit und Selbstvertrauen. Bewundert sie sehr. Gut, dann beobachten wir diesen Kampf zwischen Wolf und Tiger eben einmal und sehen, wer am Ende gewinnt und wer verliert. Huang Bei warf ihm einen emotionslosen Blick zu. Sie schnaubte verachtlich und wandte sich etwas frisch Luft zu schnappen. Von Lianji betrachtete ihren kleinen, geraden Rücken. Wie konnte ein so zerbrechlicher Körper solch eine immense Entschlossenheit in sich bergen? Kapitel 190. Ein himmelweiter Unterschied, 1. Kaum war Huang Bei zum Lüen Pavillon zurückgekehrt,
Holt sie eilig die Schriftroll der 125 Hoveja, sie zu studieren. Die Schrift war in einem erhabenen, klassischen Stillwürfest und strahlte auf den ersten Blick einschlickt, aber kraftvoll Energie aus Dongling sundet ein heller Lampe und stiest die Tur auf, in den Nebenraum zu gehen und Kleidung zu nahen, sie wollte die young Dame im Zimmer nicht stören. Huang Bei Yu studiert die ganz Nacht ein Sekund Ruhe. Sie versucht, sich den gesamten Inhalt der Schriftroll einzupragen und spürte ein heißes Kribbeln in der Brust. Dies war die fortschrittlichste Veredelungstechnik der Welt. Sie umfasst sowohl Alchemie als auch Artefaktverdelung. All das hat sie zuvor nicht verstanden, doch nun, dank dieser Schriftroll der 125, waren ihre Unklarheiten beseitigt. Sie war intelligent, und während sie las, schlussfolgert sie stillschweigend und ohne Schwierigkeiten. Je mehr sie las, desto klarer fühlte sie sich, und der Körper fühlte sich unglaublich belebten. Sie konnte es nicht lange aushalten, sie musste es gründlich ausprobieren. Der Purpurgoldkessel, den Herr Sorgener beim letzten Mal geschenkt hat, war noch unbenutzt, und sie hat viel Heilkrauter gekauft, die sich noch in ihrem Aufbewahrungsring befanden. Gerade als sie den Purpurgoldkessel herausholen wollte, hat sie einen lauten Null, und das hoffte Wort aufgestoßen. Ein mörderischer Glanz blitz in ihren Augen auf. Sie steckte die Schrift der 125 weg und stand sofort auf, hinauszugehen. Als Dongling die Tur aufniet, so sie Concubine schweremite mehreren starken Dienern und Magden, gefolgt von Xiao Yun, herankamen. Sobald sie Huang Bei erblickt, erschien sofort ein Ausdruck von Groll und Bosheit auf ihrem Gesicht. Tant, was tun sie da, rief Dongling, als sie den Hof betrat und Tant schwer und ihr Begleiter aufhielt. Huang Bei wollte Dongling gerade zurückrufen, als Tant schwer die Hand hob. Klatsch Asterisk. Ein Ohrfeige traf Dongling mitten eines Gesicht und schludert sie Seat. Ihr hellen Wangen schwollen sofort und farbten sich rot. Du niedertraktig Dienerin, wer hat dir erlaubt, dich in mein Angelegenheiten einzumischen, brüllt Tant schwer. Null Asterisk. Ein Blumentopf flog von der Tur und traf Tant schwer direkt im Kopf. Sie schrie vor Schmerz auf. Blut rann über die Stirn und tropfte zu Boden. Mutter rief Xiao Yun und blickte den Wuten zu Huang Bei auf. Huang Bei, bist du des Lebens müd, du bist es, die des Lebens müd ist. Dongling ist mein Magd, wer hat dir erlaubt, Handen sie zu legen? Huang Bei's kalter Blick huschte über die Mensch, imposante Erscheinung ließ Xiao Yun erschauden. Hat Tant schwer Dongling nicht angriffen, hat sie es wie leicht toleriert. Aber sie duldet es nicht, wenn andere Lüts gekanierten. Xiao Yun konnte sich nicht lange beherrschen und öffnet den Mund, zu schreien. Blitzschnell erschien ein Eisfeder in ihrer Hand, deren Eisig Aura als überwältigte und den gesamten Garten augenblicklich gefrieren ließ. Im grimmigem, boshaftem Ausdruck sagte sie, ich sehe, den Dreistigkeit wächst von Tag zu Tag. Wenn ich dir jetzt kein Lection erteil, wirst du mich später einfach überrennen. Huang Bei sah sie kulten, ein spottisches Funkeln in den Augen. Zweite Young Dame rief Dongling, verbarger Gesicht, stand vom Boden auf, wischte sich das Blut aus dem Mundwinkel und ging langsam zu Huang Bei. Sie stellte sich auf die Steinstufen und blickte auf sie herab. Unsere Young Dame ist Prinzessin Bei, persönlich vom Kaiser verliehen. Wagt es, Handen sie zu legen? Süd von Volliger Missachtung der Autorität des Kaisers wollte Xiao Yun sagen, doch Tant schwer hielt sie zurück. Während sie sich von einem Dienstmädchen das Blut von der Stirn wischen ließ, spottet sie. Nachdem ich die dritte Young Dame einen Tag lang nicht gesehen heb, ist sie wie ausgewechselt. Selbst ich heb sie nicht wiedererkannt. Kapitel 191, ein himmelweiter Unterschied, 2. Huang Bei lächelt leicht, Tant schwer schaut nah. Bei hat sich kein bisschen verandert. Du ist dich ganz offensichtlich, ich irre mir. Sonst hat ich nach all den Jahren nicht bemerkt,
Das auch die dritt young Dame so viel Charakter besitzt, sagt tant schwer und betonte jeds Wort. Sie begann, Huang Beiyu, die auf den Steinstufen stand, aufmerksam zu beobachten. Wäre nicht schon früher aufgefallen, dass dieses zarte Mädchen ein so edles Wesen hat. Tant schwer ist so gütig, Huang Beiyu lächelt leicht, weder arrogant noch unterwürfig, und sagt langsam, Beiyus Charakter hat sie von ihrer Mutter gehabt. Man sagt ja oft, ein bemerkenswert Mutter bringt ein bemerkenswert Tochter hervor, nicht wahr? Stimmt das, tant schwer, während sie sprach, warf sie Xiao Yun, die wat cockte, einen Blick zu, und ein Horch von Spot am spielte ihr Lippen. Och Dong Ling kischet. Why die Mutter, so die Tochter, doch für tant schwer und Xiao Yun klang dieser Sprach sarkastisch. In Erinnerung an den peinlichen Vorfall auf dem Boot der Familie Yun vom Vortag erotiten beid. Wahrlich, gut Nachrichten bleiben im Haus, schlecht verbreiten sich kilometerweit. Der Aufruhr, den Xiao Yun verursacht hat sich seit dem frühen Morgen in den Straßen und Gassen von Lin Hui verbreitet. Das einst arrogante und eingebildet Saubergenie war nun zum Gespott der Welt geworden. Je stolzer und selbstherrlicher sie zuvorgewiesen war, desto mehr verachteten die Leute sie jetzt. Xiao Yun, die am Morgen unsalig verachtlich Blicke ertragen musst, alte im bleichem Gesicht nach Hause. Als sie den Jadewasserhof betrat, warf sie sich tant schwer in die Arm und weinte laut. Sie war immer von neidischen Blicken umgeben gewesen, sie war ein Genie, die jüngste Beschworerin im Südflügelreich. Im IT6 Jahren war sie bereits ein Driestern Beschworerin und hat sogar ein EIS Geistertier der Stufeier beschworen, die himmlisch Schneekat. Wie ruhmreich sie doch war. Blumen fielen so über die ganze Stadt, und wenn sie ausging, folgten bewundernd und ehrerbietig Blicke. Nie zuvor hat sie solche Verachtung und solchen Spott ertragen müssen, als ob die ganz Welt auf sie herabsehe. Sicherlich tuschelten die Leute hitzig darüber und nannten sie ein leichtfertig Frau von Manieren. Das war sie ganz gewiss nicht. Sie hat sich stets rein gehalten und sieht ihre Kindheit aus den Fällen der Konkubinen schien und schwägelend, ihren Ruf zu waren. Dies beiden Frauen hatten Konkubine schien immer verachtet, gerät wegen ihrer nicht ganz so ruhmreichen Vergangenheit. Und nun, wer hat gedacht, dass all dies nicht ganz so ruhmreich Vergangenheit sie selbst einholen wird. Xiao Yun zitterte vor wat bei dem Gedanken daran. Sofort stand sie auf und richtet die Eisfeder in ihrer Hand direkt auf Huang Beiyu. Was redest du dir für einen Unsinn? Wenn du mich damals nicht reingelegt hattest, why hat ich dies Demütigung erleiden können? Ich bin hut hier, im IT dir abzurechnen, ich heb dich reingelegt. Honti Huang Beiyu. Vor all die sen Lieutenant du mich nicht nur geschubst, sondern dich auch noch so angezogen. Hat ich Dong Ling nicht freundlich gebeten, dir einen am Hang zu geben, warst du noch viel mehr verspottet worden. Das sagst du so leichtfertig. Ich heb dich damals überhaupt nicht geschubst. Du warst es, die Unschuld wortspielt hat, Amanda zu tauschen und mich zu demütigen, rief Huang Beiyu verachtlich und lacht nur kalt auf. Dong Ling verstand die Entjutung und fuhr fort, zweite young Dame, so etwas kannst du nicht sagen. An jenem Tag wären so viel erfahren Kämpfer an Bord. Ob du geschubstest oder nicht, wär den normal Sterblichen nicht aufgefallen, aber die erfahrenen Kämpfer haben es sicherlich auch gesehen. Dong Ling warf Xiao Yun, deren Gesicht war wat rotten lief, einen verstolinen Blick zu und lächelt. Kalt. Kapitel 192, Welten Unterschied, 3. Dong Ling mustert Xiao Yuns vor wat blauen Laufens Gesicht im einem schelmischen Blick und lacht Davy kalt auf. Außerdem geniest die zweite young Dame in Lin Hui einen hervorragenden Ruf, sie ist ein Genie, während unser young Dame nur ein kranklich Person one jeglichen Ruf ist. Why konnten dies Leute unsere Jungen Dame glauben und nicht ihnen, der zweiten Jungen Dame? Dong Ling war wahrlich ein gewandt Rednerin. Ihr Wort wären wie ein unsichtbarer Mord. Xiao Yun war sprachlos, Gesicht lief rotten. Was Dong Ling sagt, war tatsächlich nicht falsch. An jenem Tag wären so viel Experten auf dem Schiff gewesen. Theoretisch hatten dies Experten Huang Beiyus Torschung unmöglich übersehen können,
aber warum glaubten sie nicht? Konnte es sein, dass sie Huang Bei tatsächlich versehentlich gestoßen hat? Diesmal kamen sogar Xiao Yun Zweifel und sich selbst. Sie wandte den Kopf ab, ihr Augen tropften sich, als sie ihr Mutter anscha und es nicht wagte, noch etwas zu sagen. Als sie sah, wie die schlagfertig Herrin und Dienerin Mutter und Tochter wehrlos zurückließen, entbrannte in Madame Schwers Herz ein Feuer der Wut, sie hegte morderisch Absichten. Das Anwesen der Prinzessin war gerät von den Mannen des Herzogs von umstellt, also wird es nicht schaden, Diocese Mädchen, Huang Bei zu töten. Sie konnte den Mannen des Herzogs von die Schudinfasch in die Schuh schieben, es war ein kindes Spiel. Nizuvor hat sie Diocese Mädchen töten wollen, aber hüt must sie es sich anders überlegen. Huang Bei Leben zu lassen, würde später mit Sicherheit Unheil bringen. Huang Bei sah Madame Schwer kalten und bemerkt natürlich den grausamen Glanz in ihren Augen. Nach kurzem Nachdenken verstand sie Madame Schwers Absichten. Wollte sie töten und die Schuden die Schuh schieben. War der Tod etwa nicht so furchteinflößend? Entscheidend ist, why sie stirbt, durch wessen Hand sie stirbt und warum. Haben Lady Schwer und Xiao Yun allein das Recht, sie zu töten? Nicht nur, dass sie es nicht dürfen, sie will sogar, dass sie anflehen, ihr Leben zu verschonen. Huang Bei fasst insgeheim einen Entschluss. Sie blickte auf und sah, wie Lady Schwer einer Dienerin verstohlen zuswenket. Verachtlich schnaubte sie und wechselt das Thema. Tant Schwer, wohin, auf Prinzessin Honglings Geburtstagsfeier, hat die zweite Schwester gerügt über die Affären von Concubinchen verbreitet. Sie muss allen etwas nachtragen. Jetzt, die zweite Schwester so ein Schicksal erlitten hat sie ein schwarschend Würde ganz sicher dasselbe Anton und ihren Ruf für immer ruinieren, ist es nicht als den Schuld, dass mein Juna so leiden muss? Und jetzt erinnerst du mich freundlich daran? Pf, Huang Bei, vergiss nicht, du hast uns angestiftet, Concubinchens Ruf zu ruinieren. Wenn sie es herausfindet, why wird sie wohl dir umgehen? Die Methoden dieser Schlamp sind tausendmal rücksichtsloser als mein Tant Schwer war natürlich nicht dumm. Sie und Huang Bei saßen nun im selben Boot. Wenn etwas Zustiers, wird Huang Bei auch nicht entkommen können. Huang Bei hort ruhig zu, schüttelte dann plötzlich den Kopf und seufzt leise. Tant Schwer, bist du wirklich so dumm oder tust du nur so? Du behauptest, ich hat angestiftet. Hat Lady Chens Ruf ruiniert, hat dafür Beweis. Lady Schwer und Xiao Yun waren beid fassungslos. Beweis. No Lady Schwer und ihr Sof hatten dies Wort gehört, es gab niemanden, der ossigen konnte. Damals hat sie Huang Bei auch für ein nutzlos, unfähig Narren gehalten und deshalb nicht daran gedacht, Beweis zu hinterlassen. Jetzt, wo sie darüber nachdenkt, muss Diocese Mädchen von Anfang schäden wollen. Sie hat die Fäden im Hintergrund gesogen, und Lady Schwer glaubte, die Kaiserin Witwe und den Kaiser als ihr Unterstützer zu haben. Deshalb war sie furchtlos und stellte sich Lady Chen mutig entgegen. All ein beim Gedanken daran ran Lady Schwer kalter Schweiß über die Wange. Kapitel 193, ein himmelweiter Unterschied, 4. In diesem Moment, als Tant Schwer darüber nachdacht, ran kalter Schweiß über die Wange. Wenn Premierminister Chi sich noch an sein wartlich Zunegang zu Tant Chen erinnert und wusst, dass sie und Xiao Yun heimlich Tant Chens Ruf schadigten und den Ruf seines Amtes in Verif brachten, waren die Folgen unvorstellbar. Du hinterholtiges Mädchen, schrie Tant Schwer verzweifelt. Nie hat sie gedacht, dass Diocese elend Mädchen es wagen wird, ein so gewaltig Falle zu stellen. Es war wie ein Schlag eines Gesicht, der jahrelang aufgebaut Selbstvertrauen und ihren Stolz zunichte machte. Wie konnte sie nur von einem elenden Mädchen besiegt werden, das von Kindheit und bis eines erwachsenen Alter ein nutzloser Mensch gewesen war? Bos. Tant Schwer, kennst du das Sprichwort, das mal eine Schlange ist wie Bambus, der Schwanz eine Wesp wie ein Nadel. Beides ist gleichermaßen gefährlich, doch das Giftigste ist das seine Frau grob gesagt. Das Giftigste in der Bambusschlange ist der Maulgift, und das Giftigste in der Gelben Bein ist der Stachel,
doch nichts davon ist so giftig wie das Herz einer Frau. Huang Beiyu schnaubte verachtlich. When sie als bösartig galt, was worden mit tant schwes Jarlanger intrige. Dies Frau lebte wahrlich in ihrer eigenen Welt, sie war dem Wahnsinn nahe. Sie verflucht an der bis aufs Blut, aber hat sie jemals bedacht, dass sie selbst genauso war? PFF, Welsh recht hat so gemmend, sie zu beschimpfen? Sie rackt nun all das Lied und den Hass, den Huang Beiyu diesen Menschen in den letzten Jahren zugefügt hat, Punkt für Punkt. Und das alles hat gerade erst begonnen. Ein kalter Glanz huschte über tant schwes Augen, als sie sich von ihrem Wutanfall erholt. Sie wischte sich das Blut von der Stirn, strich sich dieses Osten Haare zurecht, und schons Gesicht wirkte nun von grimmigem Hass erfüllt. Das Giftigste ist das Herz einer Frau, nicht wahr, sagt Lady schwergiftig. Seinen Feinden gegenüber gnädig zu sein, heißt, sich selbst gegenüber grausam zu sein, Huang Beiyus klarer, aber kalter Blick glitt langsam über die Diener neben Lady schwer, Sartis, ein mutiges Gesicht zeigte kein Regung. Kalt schnippte sie mit dem Armel, dreht sich und ging eines Haus, nicht einen Satz zu hinterlassen, rat ihnen, Lady schwer, etwas kluger zu sein. Wenn ich stirb, wagen es nicht einmal, mit Lady Chin und dem Amtssitz des Premierministers zu wetterfern, kommt sich nicht Lady schwers Reaktion und ging schnurstracks in Zimmer. Dong Ling stand unter dem Dach versprung. Obwohl Wange geschwollen und rot war, hielt sie den Kopf hoch und blickte mit einem Anflug von Arroganz auf Xiao Yun und die anderen herab. Tant schwer, zweite Young Dame, Solange Prinzessin Beiyu in diesem Anwesen Welt, geschweige denn im Amt des Premierministers, mussten selbst die Bewohner des Anwesens des Herzogs von ihren Stolz herunterschlucken und erträgen. Walter wirklich einen so hohen Berg zerstören, Donglings Lacheln veriet einen Horch von Selbstgefälligkeit, was tant schwer und Xiao Yun wütend die Zahn zusammenbeißen ließ. Dongling warf ihnen einen kalten Blick zu, verliebt wie tant schwer und Xiao Yun wär als weitere ne Zeitverschwendung. Sejuk die Wahrheit, wär mein Young Dame nicht hier güsen, wär your family Xiao langst vom Herzog von ausgelöscht worden. Auf wen hatte juk eigentlich verlassen, bis hut zu jubilieben? Fragt juk das mal selbst, und dann wagt es auch noch, an zu provosieren, so Xiao Yun giftigen. Und zweite Young Dame, seid nicht mehr dieselbe wie früher. So auszugehen, bringt juk ne lächerlich. Seid jetzt wie Concubine Chin, also solltet seltener ausgehen, dem Palace der Prinzessin kein Schande zu bereiten, so ungefähr sieht also das Mobbing aus. Dongling schamte sich jedoch kein bisschen. Concubine schwer und Xiao Yun so ungehindert. Skikanieren zu können, fühlte sich sogar richtig wohl. Damit dreht sich ging eines Haus und nolti die Tua hinter sich zu, sich darum zu kommen, wie missmutig Concubine schwer und Xiao Yun aussehen.